hatred, whatever things that happened. They tried, they gave names to Jesus Christ. They killed all the disciples in a very bad way, a very cruel way. Others were roasted. Others were split into two. Others were stoned. But still, the gospel of Jesus Christ, nobody stopped it. It became successful. What is in the program? Nini iko program? Okay. Take the podium. Halo, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ni asubuhi njema ambayo Mungu ametupa na tunayo furaha kuiona siku ya leo, maana tunajua ni kusudi la Mungu kuwa pamoja nasi na kutupa hii nafasi. Bwana asifiwe. Ujumbe wangu wa leo tutaupata katika Hebrew 13 verse 8. Bwana asifiwe. That is Hebrew chapter 13 verse 8. Inasema, Jesus Christ is the same yesterday, today and tomorrow. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaona vile Yesu anasema yeye ndiye jana, ndiye leo na hata kesho. Na yeye pia anasema hivyo ndivyo alivyo hata milele. Bwana asifiwe. Kama yeye ndiye alikuwa jana, leo na hata milele, ni kumaanisha ya kwamba injili yake ambayo alitupa hiyo wakati bado iko. Bwana asifiwe. Kile ambacho kilitendeka hizo nyakati, hata nyakati hii kitatendeka. Bwana asifiwe. Wakati ninaposema kwamba inamaanisha kile ambacho Yesu alikitenda hiyo miaka ama ile nyakati alikuwepo, aliposema yeye ndio mwanzo wa injili, hivyo ndivyo atakavyofanya siku ya leo. Maana tunaona wakati
Maria ambao ni mama wa Yesu, wakati alitokezewa na malaika, tunaona ya kwamba alipata ile mshtuko, maana wakati alipoambiwa atamleta mwana wa kuokoa mwanadamu, alisidwa itakuwa namna gani? Alisidwa inaweza kuwaje na yeye hajawahi lala na mwanaume? Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapoona hapo Maria, kuna ile kusudi ambayo Mungu aliweka ndani yake ili akaweze kukamilisha ile mipango ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati unapoitwa na Mungu ama unapojumuishwa ama kushirikishwa katika ufalme wa Mungu kwa ajili ya injili yake, hakika mambo mengi huwa tunajiuliza ya kwamba tutaiweza namna gani. Tunapata changamoto wakati tunapohubiri hili neno, wakati tunapohubiri hii injili tunapata changamoto. Bwana asifiwe. Tunaona sio rahisi vile, iko na ugumu wake. Tunaona kile ambacho Maria Mungu alimfanya, alimuweza, kwa hivyo alimtumia. Kwa hivyo kila mtu ako mahali hapa na yule ambaye anaotutazama, ile jambo ambalo Mungu alikuitia lazima utatimiza kazi yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kusudi la Mungu juu ya maisha yako na katika kueneza injili, Mungu anajua na anafahamu sana, anafahamu vyema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila wakati unapomtumikia Mungu, unamtumikia juu ya kwamba umeshakubali. Baada ya Maria kukubali na venye Roho wa Mungu na malaika wa Mungu alimzungumzia, tunaona hatimaye alikubali. Kwa hivyo unafaa ukubali kile ambacho Mungu ametia ndani yako, ile wito ambao Mungu amekupa ndani yako, unafaa ukubali. Maana yeye ndiye mwanzo, yeye ndiye mwashirisi na yeye ndiye mwisho wa kila jambo. Bwana asifiwe. Juu wakati tunaona Yesu, Maria alipoambiwa hivyo atapata mwana, hiyo jambo ilimsagaza sana. Hata sisi wakati tuliambiwa uko na mwito, kuna siku utafanya namna gani? Ukiangalia zile changamoto ambazo ziko kwa wale ambao wamekutangulia, kuna siku utaziweza namna gani? Una siku utaelekea, utaanziza wapi ama utafanya kwa njia gani? Bwana asifiwe. Kile ambacho unafaa ufahamu ya kwamba kile ambacho Mungu ameweka ndani yako lazima kikuja kutimia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukifanye na moyo wako wote, ukijua wewe tu ni Roho wa Bwana anakutumia, ni Yesu anakutumia. Kwa hivyo ufanye kazi yako bila shida yoyote ama bila kuwa na doubt. Maana unafaa unamjulisha kile ambacho unahitaji. Unafaa umjulishe magumu ambayo unayoyapitia. Unafaa umjulishe vita ambavyo unainukiwa nazo kwa ajili ya kazi yake. Kwa hivyo lazima ujue kwamba mwenye alikuita ni mkuu. Mwenye alikuita ako tayari kukushika mkono, ako tayari kutembea na wewe, ako tayari kukushikilia ili ukaweze kufanikisha kile Roho wa Bwana anataka utimize. Bwana asifiwe. Mara mingi tunajipata katika ile hali ya kujifahamu. Na wakati unapojifanya hivyo ndio unapata shida mingi, unapata vita, unapata mambo haiendi sababu na venye ulikuwa unafikiria. Na juu Mungu amekuita, jitwike ile mzigo, maana umekubali kuwa mtumishi wake. Wakati ulikubali wokovu na ulikubali kujisikanisha na yeye, ni kumaanisha ya kwamba unakubali akutumie venye yeye anataka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati anapoanza kukutumia, kwa hivyo usiangalie nyuma wala mbele, angalia kile ambacho Mungu amekuweka ndani yako. Angalia hicho Mungu ambacho anakuelekeza ukamtendee. Bwana asifiwe. Maana alikuita kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima ujifahamu. Kama hujielewi wala hufahamu mwito wako ni aina gani, lazima uombe Mungu. Omba Roho Mtakatifu aweze akakuongoza. Sema sana na Roho Mtakatifu aendelee kufufunulia zaidi ili ukaweze kujielewa, ili ukaweze kujifahamu. Ndio ujue kama uko katika ile laini ambayo Mungu anataka ama
huko nje. Bwana asifiwe. Juu wakati unapojua kile ambacho Mungu amekuitia na laini zake, hutatoka kwenye laini zake. Hiyo ndio inayotufanya tunatoka kwenye laini, tunajikuta katika hali zingine, tunafanya matendo ambayo haiambatani na kulingana na ile wito ambao Mungu amekuitia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe ambao unajua kwamba Mungu amekuita, na wakati unapotoka mahali umetoka, umekuja katika nyumba ya Mungu, umekuja hapa kwa sababu hauwezi kosa sababu ya kukuja hapa. Kuna sababu ambayo imekufanya ukuje mahali hapa, na wakati unapokubali na unapokuja hapa ukijua kuna sababu, lazima uombe Roho Mtakatifu, na uombe sana, ili Roho Mtakatifu aweze kukufunulia zaidi ni nini anakuitia katika nyumba yake. Sio baraka tu, kuna kazi mingi apart from baraka na kukufanyia yale mambo ambayo unataka wewe akufanyie. Kuna kitu ambacho anataka ukamfanyie. Bwana asifiwe. Maana kukuja kwako uko chini, uko mgonjwa, uko mdhaifu, uko chini. Wakati unapokuja hapa, unapoingia katika haya madhabahu, wakati unapoinuliwa tena, utukufu wa Mungu unaanza kuonekana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata ukija utoke mahali umetoka, ukuje mahali hapa, kuna kusudi. Maana Mungu anataka kupitia maisha yako ambayo umepitia, anataka aipindue, anataka aibadilishe, ili utukufu wake ukaonekane ndani yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapoingia katika nyumba ya Bwana, ujue wewe ni mtumishi, uko hapa ukuwe ishara, na ukuwe ishara kwa wengine. Maana Mungu kila anataka kukufanyia ama kukutendea, anataka ajidhihirishe kwamba yeye ni Mungu, na ukuwe huko nje hawezi akaonekana. Bwana asifiwe. Lakini nakuita katika nyumba yake, ili kile ambacho hukuwa, wakati ya madhabahu inapokunenea na inakunenea kwa jina lake, ikishatendeka umekamilisha ile purpose ambayo Mungu alikufanya ukuja hapa. Unaweza kuwa umekosa katika uongozi. Unaweza fikiria tu lazima ukuwe na uongozi ndio sasa uonekane unafanya kazi, ama hiyo ndio purpose yako. Inaweza kuwa purpose yako ni ukuje utendewe miujiza, na wakati unapotendewa miujiza Mungu anaonekana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati unapokuja katika nyumba ya Mungu, lazima ufahamu ya kwamba uko na purpose ambayo Mungu amekuleta. Kwa hivyo usichukulie tu hivi, maana ni ya muhimu sana katika ufalme wa Mungu na pia kumtukuza Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile tunafaa tufanye ni tuishi kwa amani na tuishi kwa furaha na ule upendo, na tuwe watu wa maombi sana. Bwana asifiwe. Maana injili ya Yesu haikukwamia mahali pale, inaendelea na saa hii inakuja katika kisido kikubwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo venye elitereka, alituambia tutafanya zaidi ya yeye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo ukijua alisema hivyo, tutafanya zaidi ya yeye vile alivyofanya, ni kumaanisha ya kwamba hakuna mipaka ambao tumewekewa. Sisi wenyewe ndio tunafaa. Tukijua hivyo, sasa ni ujitolee kwa mali yako, unajitolea kwa mali yako, kwa mwili wako, kumtumikia huyu Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Unapofanya hivyo, kile ambacho aliahidi atatupa tukiwa hapa duniani, na kila alituahidi kizuri zaidi ni taji la mbinguni. Kwa hivyo anatuhakikishia kwamba maisha hapa duniani tutaishi kwa amani, atatujalia, atatupigania, na pia tutakapoondoka duniani tutakuwa na yeye huko mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo elewa na ujue majukumu yako katika ile kazi ambayo Mungu amekupa, na hakuna jambo mzuri kama kutimiza. Kama Mungu alikuweka mahali fulani, umeona umejitolea na moyo wako wote na umefanya, na unaona hiyo jambo limefaulu, uko na furaha ndani ya moyo wako, na wakati uko umefanya hivyo, Mungu atakuwa na kupigania, atakuwa anakushindania. Bwana asifiwe. Maana kusudi lake kukuita ama kuweka ile huduma ndani yako ni kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema tutembee katika njia ya utakatifu, ukijua kuna milango ambayo unaifungua ambayo inaweza fanya kazi ya Mungu ikuwe ngumu, tuifunge, na ili Roho wa Bwana akaweze kuenenda pamoja nasi. Roho wa Bwana atuondolee ule ugumu ambao tunapatana nayo katika huduma. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni jukumu la kila mmoja, ujue wewe ni mtumishi
kivyako vile Mungu amekuita. Kila mtu kuna venye Mungu amemuita. Unahakikisha ya kwamba Mungu kama amekuita, lazima nawe ufunge milango yote ambayo Shetani anaweza tumia ili akuje aharibu kile ambacho Mungu alianzisha ndani yako, ama kile Mungu ameweka ndani yako. Lazima tukae katika ile njia ya utakatifu, tudumishe utakatifu. Maana Yesu mwenyewe hagezaliwa katika yule mtu hakuwa, na ndio maana alikuja kwa bikira. Hageenda kwa yule ambaye sio bikira. Bwana asifiwe. Kumaanisha wakati unapodumisha utakatifu na njia zako na mienendo zako zinakuwa ni njia takatifu, inakuwa kwa urahisi Roho wa Bwana kushuka na kutenda kazi na kufanikisha yale malengo ambayo anataka kufanya kwa wanadamu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu, tujue ya kwamba katika haya maisha tuko kwenye hizi nyakati za mwisho ambazo mambo imekuwa magumu. Uombe Mungu aweze akakupa ile roho, akufunulie ile roho, je ukaweze kujua. Maana akisaondoa, atuondolee upofu wa kiroho. Maana tukiwa katika upofu wa kiroho, hatuwezi tukaona. Na hatuwezi tukaona yale yaliomo kwenye roho. Uwezi ukaona, tunaona kimwili. Kwa hivyo, ni vyema tukae ndani ya Mungu na tukae katika njia zake, ili huo upofu ambao Shetani anakuja kutuweka ukaweze kuondoka, ili tukaweze kuoperate katika ulimwengu wa kiroho. Maana Mungu ni roho. Wakati tunaoperate katika ulimwengu wa kiroho, tutakuwa tunafanya kazi venye Mungu anavyotaka. Bwana asifiwe. Tutakuwa tunajua vikwazo ambavyo viko mbele, maana tunaziona katika ulimwengu wa kiroho. Tunaziona venye vinakuja na tunajua zinaanza lini, ama zina malengo, ama zinakuja kufanya kazi, agendas. Kwa hivyo tuombe huyu Mungu, maana alituweka na akatuchagua miongoni mwa wengi. Fanya kazi na ukiwa ndani ya roho wa Mwenyezi Mungu. Tunapofanya hivyo, ile kazi na project zote ambazo Mungu Yesu mwenyewe anataka tuzifanye, hizo project zote lazima zitakamilika. Bwana asifiwe. Maana project ya Yesu hapa duniani ni kuokoa mwanadamu. Bwana asifiwe. Na kama amekuita, ujue sasa hii ajenda ni kuokoa mwanadamu, kutoa mwanadamu katika ufalme wa giza na mweke katika ufalme wa nuru, ambao Mungu anataka kuwafungua watu yake, na amekuchagua ili ukue chombo cha kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo ujue kwamba usikubali kamwe kile ambacho Mungu ameweka ndani yako kikuje kuzimwa ama kukadamizwa. Maana unapofanya hivyo, kila mtu tuko hapa duniani, kila mtu anatafuta uhai, uzima wa milele. Mdogo mkubwa, anointed ama sio anointed, kila mtu anatafuta ufalme wa mbinguni. Na wakati hukumu itakuwa inatolewa huko mbinguni, kama ulididimia kwa ile kazi na majukumu ambayo Mungu alikupa, utawajibika. Bwana asifiwe. Na ukishajua hivyo, abia Mungu akusaidie na akupe hiyo roho, ili ukaweze kufahamu na kuelewa jinsi ambavyo roho wa Mungu anataka ufanye kazi. Usifanye kazi kuambatana na mawazo yako, ama na experience yako, ama na ile unataka kujionyesha, ama unataka usifanye na ukimwili. Mambo yako yote ambayo unafanya kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu, ifanye kiroho. Kwanza ishughulikie kiroho unapokuja katika kimwili. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu, ni vyema tuishi katika yale maisha ambayo inamfurahisha Mwenyezi Mungu. Na tunajua kwamba kile ambacho tutakuwa tunaomba, huyu Mungu atakuwa anatupa. Maana njia zetu tumesiweka zimekuwa sababa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tupendane, tudumishe upendo, maana pasipo upendo ndio unapata ndugu yako ndio huyo anaangamia, na wewe unamchekelea, unamwacha tu namna hivyo. Tudumishe upendo na tuombe sana, maana tusipoomba siri ya kufanikiwa na kufaulu katika hizi vita na kushinda vita ni kuomba. Ndio tunaona hata Yesu alikuwa anaacha wanafunzi wake, anaenda mlimani kuomba. Juu anajua siri ya kushinda vita katika hii dunia ni maombi. Kwa hivyo tudumishe hayo, tuwe na watu wa kuomba sana na upendo ule wa kweli, upendo ambao hauna kiburi hata kidogo. Na tunapofanya hivyo, Mungu anatuhakikishia kwamba ataenenda pamoja nasi,
atatushindania vita zote. Changamoto ambazo tunazozipitia hasitatuagusa chini. Bwana asifiwe. Hasitatufanya tugojeke, hasitatufanya tutawanyike, sitatufanya tusimame imara na tuwe watu wako na ujasiri katika neno la Mungu. Bwana asifiwe. Tualike Roho Mtakatifu wa Mungu awe anatuongoza kila wakati. Chochote tunachofanya unamtanguliza Mungu, unaomba Mungu na unaambia Mungu siku ya leo. Mungu anapokupa siku, unamshukuru asubuhi na unamuomba Roho wake Mtakatifu aweze akakuongoza, akakuelekeze ili ukaweze kutimiza malengo yote ambayo Mungu amekupa hiyo siku kwa ajili ya hayo malengo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaweza fikiria ama kibinadamu ati Mungu tu amekupa nafasi ya kuishi, ufikirie tu ndio ukamilishe mambo yako, ujenge, ufanye biashara zako, ufanye reha zako. Hapana. Kila mtu ako na kusudi. Kila mtu kuna ile kitu Mungu ameweka ndani yake, amfanyishe kazi na ili utukufu wake Mwenyezi Mungu ukaweza kupatikana na kuonekana ndani yake. Bwana asifiwe. Mara mingi za zingine huanga nawaza ama saa zingine unaangalia mambo venye inaendelea. Saa zingine hata ulikuwa tu unaogopa ukiona mambo ama matendo ambayo inatendeka na unajikuta wewe ni mmoja ambaye Mungu anasema nimekuchagua. Nenda. Ukiangalia venye unaenda kutenda ama wale unaenda kufanya kazi na wao ama unaangalia wale mnataka kupeleka injili ama kufanya jambo lolote. Ukiangalia venye wanavyotenda kutenda kazi kwao, unaona kwa batani ama unaona utaenda ususe chini, yani ushuke chini kuliko vile ulivyokuwa hapo beleni. Kwa hivyo lazima uombe huyu Mungu akuelekeze, nawe anakuelekeza mahali ambapo utakuwa umesimama imara. Hata uinukiwe ama mambo ikuwe namna gani, ikuwe magumu namna gani, hata ukisimama pahali pale utaweza na utatoboa. Bwana asifiwe. Kwa ajili sio wewe, maana mwenye amekuita ni mkuu. Na yeye ako ndani yako. Kwa hivyo yeye hasidwi. Bwana asifiwe. Na yeye hakuna siku hata moja atakuja kusidwa. Bwana asifiwe. Kama yeye ako ndani yako ni kumaanisha wewe ni musidi. Kila wewe hujafahamu ni kwamba yule aliye ndani yako humtabui ama mnamsusa chini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usimsuse chini. Huyu aliye ndani yako ni mkubwa. Huyu aliye ndani yako ako na nguvu. Huyu aliye ndani yako yeye ndiye aliyekuumba na akatoa mwili wake na damu yake kwa ajili anakupenda. Kwa hivyo kama alifanya hivyo ni kumaanisha hawezi akakuacha kamwe. Bwana asifiwe. Atakuwa pamoja nawe wakati wa furaha, wakati wa huzuni, atakuwa pamoja nawe. Hakuna siku hata moja atakuja kukuachilia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ile kazi ambayo Mungu amekupa ifanye ukijua ya kwamba katika ile hukumu utakayopewa, mtu atahukumiwa kulingana na kazi ambayo ameshafanya, na malipo ni kulingana na ile kazi ambayo umefanya. Kwa hivyo uchunge mahali huko na uangalie sana kwa makini, maana hatumfanyii sio mtu tunasifu. Tunataka tumsifu huyu Mungu, maana anataka utukufu wake ujidhihirishe. Bwana asifiwe. Utukufu wake ukaonekane ndani yetu. Bwana asifiwe. Maana wakati anakuponya utukufu unaonekana, utukufu wa Mungu unaonekana. Wakati Mungu anakuinua utukufu wake unaonekana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yale yote ambayo tunayatenda na zile kazi na projekti zote ambazo kila mtu amepewa na Mungu, ahakikisha ya kwamba amesitiria maanani. Bwana asifiwe. Asitirie maanani, kwa maana anapofanya hivyo Mungu ataendelea kuwa pamoja naye, na tunajua kuna tanji ambao linatugojea huko mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo inaweza kuwa mimi nikiwa jega vile nilivyo, naweza kuambia mimi sio dawa. Bwana asifiwe. Naweza kuwa mimi sio dawa, lakini nakwambia ile tu inaweza kuwa dawa ya maisha yako na katika hali yako ya kiroho ni Roho tu Mtakatifu wa Mungu. Huyo ndio anaweza kuwa tu dawa
ya shida zako, matatizo yako, na yeye ndiye atatuliza kila kitu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo weka imani yako kwa Roho Mtakatifu wa Mungu, na unapoweka imani yako katika ndani ya Roho Mtakatifu, hutakuwa na shida yote na hutakuwa na shaka. Atakupigania, atakuponya na atazuia kile ambacho ni kibaya kikuje kukuangamiza ama kikuje kukuharibia siku zako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuishi na amani, tuishi na ule upendo wa Mwenyezi Mungu, na tuishi katika ile hali ya kuomba. Juu maombi inahitajika sana. Kupitia maombi hapo ndio watu huaga tunafunuliwa. Tunafunuliwa zile jama ambazo Shetani anapanga. Tunafunuliwa zile shida na matatizo. Tunafunuliwa terezi zote ambazo zinakuja kufanya kazi ya Mungu ipatwe na utelezi. Bwana asifiwe. Kupitia tu kwa maombi, hapo ndio tutawekewa nuru. Yale yote ambayo imekuwa imejificha, maombi tu hapo ndio utapata kufunuliwa. Uwezo ukafunuliwa bila kuomba. Kwa hivyo tuhakikishe ya kwamba tumekuwa watu ambao wanaomba zaidi, ili tukaweza kufunuliwa yale mambo yanayokuja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata hapa tukiwa hapa synagogue, ni kwa hakika synagogue hii ni Mungu alianzisha. Na tujua ya kwamba kile ambacho Shetani anajaribu kupigana nacho si ati haoni. Na ukiwa ndani ya maombi na uombe zaidi, ndio Mungu atakuonyesha kweli mahali unaenda. Mungu ndiye atakuonyesha ukubwa ama upana wa huduma ambayo iko na ile ambayo Shetani anataka kupigana nayo. Hapo ndipo tu tutaweza kukutana. Kwa maombi hapo ndio utakutana katika ulimwengu wa kiroho. Tunakutana na wale ambao wanapigana na ministry, tutakutana na wale ambao wanataka kuiaguza, na tukisapatana na wao huko tutapigania huko. Hata wale wako mahali hapa watakuwa salama. Hata kama watakuwa kidani kiroho, watakuwa salama. Kwa hivyo wewe kama unajua unaomba, uko na mwito wa kuomba, ni uombe zaidi. Na ili Mungu asidi kutufunulia na asidi kutuelekeza. Maana kupitia maombi, hiyo ndio nuru ambayo itatuangazia. Na hiyo ndio itakaofanya maono yetu yakafanikishwe. Bwana asifiwe. Maana ninajua ya kwamba kama unawezaona kitu ambacho kinaweza tendeka kesho, aidha ni ajali, umeonyeshwa katika maombi, katika ile hali ulikuwa unaomba, ninajua ya kwamba uko na uwezo, unaweza ondoa hizo vita, unaweza zizima. Maana kila kitu ambacho kinatendeka hapa duniani huaga kinatayarishiwa huko katika ulimwengu wa kiroho. Wakati uko strong uko kiroho, kwa uhakika utasaidia hata wale hawako strong kiroho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima ujue na ufahamu ya kwamba ile kazi ambayo Mungu amekupa na ile huduma ambayo amekupa ifanye na roho moja. Jua ya kwamba ni Mungu amekuweka mahali pale. Simama imara katika neno, bali tu uenendi ama utoke katika njia zake Mwenyezi Mungu. Bora ukae katika hali ya utakatifu. Wanadamu wanaweza kukuinukia ama wanaweza kukupiga vita ambayo inakuwa ni kama mtu wa kimwili akiangalia naona ni kama ni kweli. Na tunapoona hivyo lazima uwe umejisikia kiroho. Ndio hata ukijipata katika hiyo hali, huyu Mungu atakutetea. Maana yeye ndiye amekuita na yeye ndiye amekupa hiyo kibali. Sio rahisi vile kuwa ati unapenya katika ulimwengu wa kiroho. Sio rahisi kwa wengi. Maana kama wengi wangefaulu kupenya katika ulimwengu wa kiroho, hawangekuwa na hizo changamoto ambazo zinawapata. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema ile kuwa na kukomaa kiroho, ili roho wa Mungu tuwe tunajua wakati anaongea, wakati ananyamaza, ndio tujielewe. Bwana asifiwe. Tunapojua hivyo tutajielewa zaidi. Unaelewa wakati Mungu amenyamaza na sasa Mungu anaongea. Sasa mara mingi sasa imekuwa ni kama hujui wakati Mungu anaongea ama wakati ananyamaza. Na labda ile wakati amenyamaza nao Shetani anaongea. Na unasema ni Mungu amefanya nini? Ni Mungu anaongea. Kwa hivyo ni vyema tujue kutembea katika anga, na ili tukaweze kujua na kufahamu kile ambacho kinaendelea huko. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo Mungu akawabariki, Mungu akawasidisie neema zake, na yale majukumu ambayo amekupa uifanye kwa upendo mwingi na kwa furaha, na pia uombe sana ili ukaweze kufaulu na kushinda vita vyote. Mungu awabariki na watendee mema.
Tuombe kwa ajili ya hili neno na tushukuru, maana tunajua kwamba kuna kusudi kwa hiyo neno, ili kaweze kutupa ufunuo na ili tukaweze kupata mwelekeo mpya, ili tukaweze kujua vita vyetu tutavishinda namna gani, tutashinda haya mambo namna gani. Ni kupitia tu kwa neno na kupitia kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru asubuhi ya leo kwa ajili ya hili neno. Baba wetu wa mbinguni, tunajua unatupenda na tunajua kwamba kila mtu Jehova umemuita kwa kusudi lako. Ile kazi ambayo umempa kila mmoja Mungu, ukaweza kuifanikisha, ukaweza kuifaulisha katika jina la Yesu Kristo. Huduma hii ya sinagogi Mungu Baba unaijua. Unajua jukumu la kila mmoja wetu Jehova. Baba, ninakuomba asubuhi ya leo, kama kuna ile roho ya kuzima Jehova, kazi yako isiendelee. Tuondolee hiyo maroho yote Jehova, maana haitokani kwako Jehova. Tunatamani sana Jehova kufanya na kuhakikisha kwamba ile kazi na ile wito ambao Baba umetuitia katika haya madhabahu inakuja kufaulu. Mungu wetu tusaidie, tuwezeshe Jehova. Mungu tupe hiyo nguvu na hiyo roho ya maombi, juu tunajua kupitia kwa maombi hapo ndipo tutapata mwangaza, na hapo ndio tutakuwa tunapata mwongozo ambao ni mkamilifu. Tusaidie asubuhi ya leo. Tunakutamani sana Baba wetu wa mbinguni kutembea pamoja nawe. Tunatamani sana kufanya kazi ambayo Baba ulituitia. Mungu wetu tusaidie na utufaulishe. Tupe hiyo neema Jehova. Tupiganie vita vyote Jehova, na kuinuliwa na kuinuka kote Jehova ambao kunainuka. Mungu basi kusimama pamoja nasi. Tembea nasi siku ya leo Jehova. Tembea nasi hadi kipengele cha maisha yetu ambao Baba imesalia. Utembee nasi Jehova. Kile ambacho Baba uliweka ndani yetu, wacha kikafanye kazi Jehova, kuambatana na mapenzi yako. Saidia kila mmoja Jehova ajielewe na ajifahamu Jehova, kwa ajili wewe Baba unajua, na unajua ile mtu ambao umempa kila mmoja wetu. Bariki wote ambao wanatazama, wale ambao wanatufuatilia katika mtandao wetu Jehova. Wabariki Baba, wainue Jehova, wape kibali kipya katika maisha yao Jehova. Tunapoeneza hii injili pamoja Mungu Baba, ukawape kibali, ukawafanikishe Jehova yale maono wako nao Jehova juu ya ministry Jehova, na kwa ajili ya kazi ambayo Baba umeitia kila mmoja wetu Baba, wasaidie na ukawezeshe Jehova. Changamoto Jehova ambazo wanazozipitia Mungu basi kusifikisha mwisho katika jina la Yesu Kristo. Tunaamini ya kwamba haya madhabahu yatakuwa matakatifu. Tunajua haya madhabahu haitatua najisi na yeyote Jehova. Tunajua haya ni madhabahu yako ambayo ulianzisha Jehova. Tunajua kwamba kile ambacho Baba ulianzisha utakimalizia. Ni asante Mungu wetu, maana umetufanya tu chombo Jehova katika haya madhabahu. Mungu tupe nguvu, tutie nguvu Jehova, ili hii safari tukaweze kuimalizia na ushindi wako. Ni asante Mungu wetu wa mbinguni. Ibada zote ambazo zimebaki Jehova, tusikabidhi mikononi mwako. Roho wako akaweze kutembea, akaweze kutuongoza, akaweze kutuelekeza, na akaweze kuwa nuru yetu katika maisha yetu. Ni asante Mungu wetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Mungu awabariki na awatendee mema. Asifiwe. Namkaribisha mwalimu wa neno akaweze kuja kutupa neno na mafundisho ambayo ni sambamba. Karibu sana. Bwana asifiwe. Na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo nimeokoka. Yesu ni Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Amenilinda kutoka ule wakati tulikuwa pamoja nanyi. Amenihifadhi na hata amekuwa mchungaji mwema. Bwana asifiwe. Tutaenda kuomba kwa ajili ya neno ya Bible study. Wacheni tuamini na tuombe.
Everlasting Father, in the name of Jesus Christ, we come before your holy presence this morning, Lord. You are our King, you are our Father. Thank you for giving us this new day, Jehovah God Almighty. Thank you even for the morning service, Lord. Even as we are getting in, knowing the Bible, Jehovah Father, I pray that your Holy Spirit may guide us. May we be doers and not hearers of your word. In Jesus' name we do pray and give thanks. Amen. Katika Bible study ya siku ya leo, tunajifundisha kuhusu maombi. Pastor Jenga, Bwana akubariki sana, maana Roho wa Mungu ako pamoja nasi wote, sababu umeguzia kuhusu maombi. Na tunajua ya kwamba maombi ni ile fellowship. Prayer is a fellowship between a father and a son or a daughter. Ni kama tu vyenye baba ama mzazi wa mtu anakuwa na yale mawasiliano. Kwa hivyo maombi ni ile, it is the conversation and it is both talking and listening to God. Ni ile kuongea na hata kusikiza sana sana kutoka kwa Mungu. Kunazo signs za kuonyesha ya kwamba mtu ni a true disciple of Jesus Christ. And the sign of being a true disciple of Jesus Christ is the time you spend in prayer. Kama wewe umeokoka ama wewe ni Mkristo na masaa ama wakati wako wa kuomba ni yale masaa ama haunanga wakati wa maombi, hiyo ni kumaanisha ya kwamba you are not a true disciple of Jesus Christ. Hata unaweza kuwa umepewa zile gifts za Roho Mtakatifu. You are very anointed. It doesn't matter whether you are anointed or you are at the front line. Bila maombi hauwezi ukashinda jambo lolote. More so without prayers, we are easily exposed to the evil world. Wakati hauombi ama wakati hatuombi, tunajipata ya kwamba tumeshikwa ama tumekamatwa na yale maovu ya duniani, sana sana in the spirit world. Kwa hivyo ni vizuri tukue watu wa maombi, maana tunaona Yesu kama vile Pastor Jenga amesema hapo awali. Yesu hata kama alikuwa na wale wanafunzi 12, hakuwa ametosheka na wao. Alikuwa anajificha na anaenda kuomba, maana alijua siri ya maombi. Hata wakati ambapo pastor ama mtumishi yeyote anakuombea, hiyo maombi haitoshi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba maombi inakuwa ni ile yako mwenyewe. It is a person, it is something personal. It is individual. So we can see what prayers gives. Number 1, prayer gives us access to God's kingdom, and also prayer creates a relationship between us and Jesus Christ. Also we can see that prayers create a room for the Holy Spirit to stay in us. Ni vyenye tu Pastor Jenga amesema ya kuwa katika kwa maombi, hapo ndio unaona Roho Mtakatifu anakufunulia mambo mingi sana, na ndio unapata kuna vita mingi, sababu wakati umeingia katika ile anga ya maombi, Mungu anakufunulia mambo mingi, na hata unaweza ona mambo ambayo watu wengine hawawezi wakaona. So ni vizuri ya kuwa wakati mwingi we spend time in prayers. Also, prayers allows the Holy Spirit to use us. Wakati uko katika ile hali ya maombi, Roho Mtakatifu anakuwa wa kukutumia, na ndio unasikia ya kwamba ukinena kitu ama tuseme umeambia mtu kitu fulani, anakuambia kwa kweli ni Mungu amekutumia kuniambia hilo jambo. Kwa hivyo maombi ni ya muhimu sana, na ninawaomba tafadhali tukue watu wa kuomba. Kitu ingine ambacho maombi inafanya ni kwamba unaweza omba kwa sababu ya vitu ambazo ni tofauti. Unaweza kuwa uko mgonjwa na uende kwa maombi na Mungu atakuponya. Unaweza kuwa unaombea jambo fulani, utaipata tu kwa maombi. Kitu kingine ambacho maombi inafanya ni that people who pray, they have different look or faces from a prayerful person. Mtu ambaye ni muombaji anakuwa na ule utofauti na mtu ambaye haombi. Unaona huyo mtu ni mtu ambaye ametabasamu
sio mtu ambaye anakaa tu kama amedidimia, maana hata kama kuna vita ama kama kuna mambo ambazo anapitia, maombi inafunika, unakuwa na ule uso mwingine. Kwa hivyo utaweza kutofautisha mtu ambaye anaomba hata kwa kumwangalia, sababu prayers brings another look or a different face. Kitu ingine ya muhimu ni kwamba tunaweza kuwa tunasoma sana sana Biblia ama by knowing all the scriptures without prayers it is dangerous. Kama tukiwa Wakristo ambao hawaombi na tunajua maandiko yote na hatuombi, hiyo yote ni kazi ya bure. Ni kama kubeba panga ambayo haina makali na unaenda kukata mti. Kwa hivyo ni vyema tukue watu wa maombi. In prayers we get the power of God in our lives. Katika ile siri ya maombi tunakuwa na nguvu mpya ambayo inapewana na Mungu. Jesus prayed for himself and others. We are to pray for ourselves and others. Maombi, na hapo ndio tunaingia katika intercessory prayers, ya kwamba unafaa unajiombea na hata unaombea wengine, hata maadui zako unawaombea Mungu awatendee mema. Na kwa kufanya hivyo tunakamilisha ama tunafanya ile neno iko katika Hebrews chapter 5 ambayo inasema ya kwamba we are called as high priests. When we are prayerful, we can sense or know when a danger is coming, or even sensing when the Holy Spirit is present. Wakati tuko katika ile hali ya maombi, ukiwa pale utakuwa utasense ama utajua kuna kitu mbaya itakayotokea ama inaingia. Na kwa pale utakuwa na ile ya kufunga ama kuomba ile kitu ambayo umeona inafaa kuingia mbaya isikaweze kuingia. Hata kuna ile ya kwamba una sense there is the Holy Spirit. You can only sense there is Holy Spirit when you are deep in prayers. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Brother Dennis, tuko pamoja? Sawa sawa, I can see you are very keenly. Hiyo kitu ingine kuhusu maombi, tumesema ya kwamba we are in a Bible study, so we are learning. When one is prayerful, God talks to you and you hear God's voice. Wakati uko kwa maombi, Mungu anakuongelesha na unasikia ile sauti ya Mungu. One cannot know God's will when we don't pray. Wakati wewe umekaa tu pale na hauombi, huwezi ukajua yale makusudi ya Mungu kuhusu maisha yako ama kuhusu ile situation uko ama familia yako ama ministry. So it is only by prayers that we can know the will of God. Kitu ingine ni kwamba prayers give us victory. And also prayers secure us and it brings justice. Wakati umelemewa na vitu ama mambo, when you go to God in prayers, analeta ile justice. Hukumu ya Mungu si kama ya mtu. Analeta tu ile judgment ambayo inafaa na ni ya ukweli. Also, prayer brings healings to the land. Katika kitabu cha 2 Chronicles 7 verse 14, Biblia inasema ya kwamba ati tukiwa na uovu wetu na tumuombe Mungu, naye ataweza kuponya nchi yetu. Kitu ingine maombi inafanya ni prayers brings heaven to earth. It also brings the King, that is our Father, down and he does anything. When we call God through prayers, he comes himself and he does marvelous and tremendous things for us. Tunaona ya kwamba maombi ndilo jambo ambalo Mungu alitupatia kama wanadamu, kama ni njia ya kipekee ya kumfikia. So prayer is a privilege given to us by God. We should also pray on all occasion. Hata kama uko mgonjwa, hata kama unapitia mambo ambayo haieleweki, Biblia inasema ya kwamba we pray on all occasion. Wakati uko na furaha, wakati uko na pesa, wakati hauna, the Bible says that we should pray on all occasion.
And in the book of Ephesians chapter 6 verse 18, Biblia inasema ya kwamba with all prayers and supplications pray at every opportunity in the spirit and to the end. Pia tunajua ya kwamba when we are praying we should be very watchful. And watchful, it brings perseverance and also supplication for all the holy ones. In the book of James chapter 5 verse 13 to verse 18, the Bible says that when we pray even for someone who is sick, hiyo maombi unayoombea mtu ambaye ni mgonjwa, huyo mtu atapona na hata maovu yake ama the sins he or she will be forgiven. If any one of you is suffering, you should pray. As I have said earlier, that we should pray in all occasions. Another thing is the name of the Lord is a strong tower, and we know that the righteous runneth into it. How will you run into that tower? It is through prayers. Also, we see in the Bible, it says that the fervent prayer of a righteous person, it prevails much. Na inasema ya kwamba maombi ya mtu ambaye ni mtakatifu, hiyo ndio inadumu. And it is very powerful. We can see some of the examples from the Bible as the man of God who was Elijah. Elijah was a human being like us, but he prayed earnestly that it might not rain for 3 years and 6 months. Inamaanisha ya kwamba hata sisi hivyo tulivyo, tukiwa watu wa kuomba, tunaweza omba kwa ajili ya kitu fulani na itendeke. Na tunapewa mfano wa huyu mtumishi wa Mungu aliyekuwa anaitwa Elijah, wakati aliomba kusikue na mvua kwa miaka 3 na miezi 6 na hakukunyesha. Na bado tunaona ya kwamba huyu mtumishi Elijah bado alirudi kuomba na mbingu ikapeana mvua na nchi ikaweza kuleta mazao. So with prayers everything is possible. When we live in prayer life, it helps us to see what others cannot see. I thank God for Pastor Jenga, because Pastor Jenga, it's like umefundishana ama umenena yote ya kwamba wakati unapoomba utakuwa unaona mambo ambao watu wengine hawaoni. So tuweze kuiga, tukue watu wa maombi ili Mungu akue anatuongelesha hata kwa siri. Let us make prayers to be our lifetime. And also prayer gives discipline. When you are a prayerful woman or you are a prayerful man, unakuwa na ile discipline. Mambo zingine haziwezi zikapatikana kwa kanisa, hakuwezi kukakuwa na zile gossip, hakuwezi kukakuwa na zile vita, sababu wewe ni mtu wa maombi. Roho Mtakatifu atakuwa anakuambia hapo haufai, katika hiyo group haufai, katika kutembea na hao watu haufai. So when we pray, tunakuwa na discipline. Kitu ingine tunafaa kujua ya kwamba we should set time for prayers every day. Na kuna wakati tumefundishwa hapo zile masaa ambazo zinaitwa prayer watches. Kuna kuwa ile masaa ya saa 12, saa 3 na hata saa 12 asubuhi, that is 12 midnight, 3 am, 6 am. Sababu haya masaa ndio hata nao wale watu wengine wako katika ulimwengu wa giza wako katika kazini zao. Kwa hivyo ni vyema kama Wakristo tukue watu ambao wamechangamkia maombi. Biblia inasema ya kwamba when people slept, the enemy came. Wakati tunalala, sababu saa 12 usiku, saa hiyo tumelala. Saa 9 usiku tumelala. Huo ndio wakati ambao shetani anakuja anapanda mbegu mbaya. Kwa hivyo ni vizuri sana tukue watu wa maombi hata kama ni usiku na hayo masaa ambao watu wamelala.
The Bible says when man sleeps, the enemy came, and that is why we normally see the enemy is bigger than our God. Sababu wewe haukukaa chonjo katika yale maombi, ndio unaona ya kwamba hata kama vita zimeinuka, unaona ya kwamba ni kama shetani ni mkubwa sana kushinda yule Mungu. Lakini ni vyenye tu uliachilia ile siri ya maombi. Tukikuwa watu wa maombi, hata changamoto ikuje namna gani, hautashindwa na utasimama vile vile. Another thing we are learning from these prayers is, if you want to know you are dying spiritually, it's when your prayer life dies. Kama wewe ni Mkristo na huwezi kuomba, unakaa siku mzima huombi na hata usikii kitu, unakaa siku mbili hata huombi, that is a good sign to show that you are dying spiritually. So as I have said, it is always good to keep watch and also to pray by the watches, the watch time. That is 6 p.m., 9 p.m., 12 midnight, 3 a.m. and 6 a.m. So tutaingia katika kitabu cha Matthew chapter 6 ndio tuweze kujua ya kwamba maombi ambayo inafaa tuombe. Wakati Yesu Kristo alikuwa hapa duniani na wanafunzi wake, waliangalia wakaona ya kwamba maisha ya Yesu alikuwa ametilia maanani sana maombi. Na mwanafunzi mmoja akamwambia, "Mwalimu, tufundishe kuomba." Na tunapata hiyo maombi from the book of Matthew chapter 6 from verse 9. Na hii maombi Yesu hakuwa anafundishana ili ikue kama ni kuisema tu like a song or something foitery ile ya mazoea. Alikuwa anapeana like an example. It was just a layout ya venye tunafaa kuomba. Na Lord's Prayer is a guideline of how we are supposed to pray. It is not a song. Na tunaona ya kwamba katika ile ombi la Yesu alilotufundisha, katika mstari wa 9 inasema ya kwamba, "Our Father who art in heaven." Mnaweza tufungua Biblia zenyu nisikuwe na wasomea mambo ambazo haziko. It is always good to check through the word. Na tutapata hiyo ombi from the book of Matthew chapter 6 from verse 9. "Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje." Hiyo first verse, hiyo ndio tunafaa ikuwe mwelekeo wetu, ya kwamba tutambue Mungu ni baba yetu na ni baba ambaye ako mbinguni. Kwa hivyo tukianza kuomba, tusianze na ile I bide, ninafunga, ninaomba Mungu unibariki. Hapana. Hii ombi la our Lord's Prayer inafaa tukue tunaomba na mwelekeo. Na tunaona ya kwamba in the same chapter, Matthew chapter 6, the next verse is, "Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni." Kwa hivyo tukimaliza kuambia baba yetu aliye mbinguni, yeye ni mkuu, ni yeye aliyeumba vitu vyote, sisi ni watoto wake, hakuna Mungu kama yeye, tunamuita yale majina mazuri. Sasa tunaingia katika hiyo level ingine ya kumwambia ya kwamba mapenzi yake ayatimize. Let your will be done. Wakati mwingine huwa tunaomba na ni kama tunaambia Mungu ile will yetu itimike. Kuna wakati tulisoma tu mambo ya maombi, tukasema ya kwamba wakati unaomba kuna lile jambo Mungu anaweza kurudisha maombi saa ile, ama anaweza sema huo sio ule wakati, ama anyamaze. So we should always be open to let God's will be done. Unaweza kuwa unataka kuanza kazi, ambia Mungu, I have this project, but let your will be done.
Unaweza kuwa unataka kuoleka. Let God's will be done. Don't push things. Sababu wakati una push things and you let your will, yourself, ifanyike, ndio unapata ulianza hiyo biashara, maana haukuhusisha Mungu, inaenda inaisha. Kama ni doa, unaingia katika ile doa sababu hukuachilia Mungu mapenzi yake itimike, inaenda inaisha. Kwa hivyo ni vizuri we let God's will to be done. Then we continue in the same verse number 11. The Bible says that utupe leo riziki yetu. After tumeambia Mungu let your will be done, God is our provider because he is our father and he knows all what we need. He knows we need to eat. Anajua tunafaa kuwa na zile basic needs. Na anasema ya kwamba he will give us our daily bread. Hasemi ati ni bread yani ya kesho na hiyo siku ingine. Daily bread. Every day God knows we need all these things. So ni vizuri tumtegemee. Biblia inaendelea kusema ya kwamba ati ndege wa angani huwa hawapandi na hata maua yenye iko pale msituni Mungu huwa anaivalisha. Kwa hivyo sisi ni zaidi ya wale ndege ambao wako ni ndege wa angani. So our God is our provider and he will provide our daily bread. Then after we tell God to give us our daily bread, we come now to the next stage. Utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu. Forgive us our sins as we forgive those who? Pastor Alice. Yeah? Exactly. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba tukuwe tunasameheana ili Mungu naye aweze kutusamehea dhambi zetu, tusamehee wale ambao wametutendea mabaya na zaidi na tuwapende. Tukiendelea hapo verse number 13, Biblia inasema ya kwamba na usitutie majaribuni lakini utuokoe na yule muovu. Hapa tunajua ya kwamba majaribu ni mengi katika hii ulimwengu. Kuna matatizo mingi sana na Mungu haya yote anayajua. Kwa hivyo wakati asubuhi ama kila wakati tunafaa kuomba Mungu asitutie katika majaribuni, atuepushe kutokana na uovu wowote ambao shetani amepanga. Bwana asifiwe. Na tukimalizia, Biblia inasema ya kuwa kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Everything belongs to God. Kama vile tumejifundisha asubuhi ya leo kuhusu mpangilio wa kuomba, ni vyema tukue watu wa maombi kila wakati. Ile tu recap. Tumesikia ya kwamba if you want to know that you are dying spiritually, know the times you spend in prayers. Kama tunataka kushinda mambo ambayo imetuzingira ni maombi. Hata kama watoto wako wamekuwa watukutu ni maombi. Hata kama ndoa yako inavunjika ama imekuwa na mashida, kila kitu hapa ni maombi. Na usitegemee tu ati pastor akuombee ama upigie Pastor Anita na kuomba tafadhali nisaidie. Ni vizuri sana hiyo corporate prayers, lakini sana sana wewe mwenyewe as an individual. Sababu mimi niko na mashida zangu, kwa hivyo unaweza niambia Karonium nisaidie kuniombea, nitakuombea. Lakini wacha kuweka ile ati sasa uliambia Sister Karo akuombee uende urelax. Hapana, hata na mimi niko na mambo zangu ninaombea. So as I have said, prayer is an individual walk. Don't wait even for your pastor to pray for you. Hata kama unaombewa, unasaidiwa kuombewa, play your part as you are praying. And it should be in all occasions. Bwana asifiwe. Kwa hayo machache, hapo ndipo nitafikisha kwa mafundisho ya maombi. Vile Pastor Jenga amesema, tukue watu wa maombi.
hata kama ni pale nyumbani, tengeneza mahali pa kuomba. Hata pale kazini, lunch hour, kama hauwezi fika kanisani, jipatie shughuli 10 minutes uombe. Even when you are seated, si lazima tuombe ile maombi ya sauti. When you are seated, you can pray. When you are bathing, you can pray. Kila mahali, hata when you are walking, you can say a prayer. Kwa hivyo hakuna ile kitu naweza sema ya kwamba sipatikani kuenda maombi kanisani. Hapana, you can make your house, you set somewhere to be a prayer room for yourself to be calling God. Ninamkaribisha Pastor Jenga ndio aendeleze hapo pengine, na Bwana wabariki. Na kama tunaweza tilia maanani in the book of Matthew chapter 6, wende ujisomee vizuri the Lord's Prayer, how it is supposed to be. Bwana wabariki sana na hata awatendee mema. Tukue watu wa maombi na Mungu atafunulia mambo nyingi sana ambazo ziko katika siri. Bwana wabariki. Asante sana. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili tunaona neno lake linaambatana na roho. Huo ni mfuatilio wa Roho Mtakatifu, na tunashukuru Mungu kwa ajili hichi ni kibali ambacho ametupa, na pia kwenda katika roho moja pia hiki ni kibali. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu nataka nimwalike Pastor Simon kwa youth service ili akatupe neno ambalo Mungu amelitia kinywani mwake. Bwana asifiwe. Karibu sana Pastor Simon. Asante Jenga. Praise be the name of God. Praise God. You are good. Mko poa? Pia mimi niko poa. So let's call upon the presence of God. Father, in the mighty name of Jesus, I come before you at this time. I glorify you. I praise you, for there is no other God like you. Dear God, may you start with me this sermon in the middle and even finish with me. May your presence be among us, Lord. May you speak. May you deliver us, God. And when you do that, glory and honor is yours. I pray, trusting and believing in Jesus' name. Praise God. My name is Pastor Simon. I'm blessed. I'm still confessing that Jesus is Lord, and I believe in my heart that God raised him from the dead. Amen. Praise God. Yeah, John. Mbona sura zenu hazifurahishi? Mko poa lakini? So you from the beginning, the first sermon, the second sermon, it's all about prayers. Amen. Amen. And now, to me, I know that yuko Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Yuko Mungu mbinguni ajibuye maombi yetu. Tunapoomba nasikia maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Tunapoomba sisi wote tunasikia. Tunapoomba asikia anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Tunapoomba anasikia. Tunapoomba asikia anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu.
Bado pia mimi ni mwanafunzi wa Dante hapa kuimba bado tuna confuse kidogo, but at the end of the day, praise be to God. Amen. Amen. Na anasema yupo Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu, na tunapoomba anasikia na ajibu. Praise be the name of God. So every time you call upon his presence, is there to hear you. Anasemaga, when you pray, I will be on my temple, and I'll be on my temple putting my ears on you, and whatever you say and whatever comes out of your mouth, I'll be here to hear you. Praise be the name of God. So there is God above all who will always hear our prayers. So mimi nataka mfungue on the book of John, on the book of John 15 verse 16. Book of John 15 verse 16. God is good and all the time. Nataka let it be free. Anita, how is you? Yeah, let's preach this good gospel. Yeah. So inasema 15:16 that you did not choose me, but I chose you and anointed you that you should go and bear fruits, and that your fruits should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. 17. Those things I command you, so that you will love one another. 18. If the world hates you, know that it hated me before it hated you. 19. If you were of the world, the world will love you as its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, before the world hates you. 20. Remember the word that I say to you, a servant is not greater than his master. If they persecute me, they will also persecute you. If they keep my word, they will also keep yours. Praise be the name of God. 21. But all these things they will do to you on account of my name, because they do not know him who sent me. Hallelujah. Praise be the name of God. I wanna preach. Will you let me preach? I wanna preach it. It is saying that you did not choose me, but I chose you. Praise be the name of God. You did not have time to sit down and agree. There was no document for you to sign for you a chosen mate. He chose you, with or without your consent. Praise be the name of God. I did not. God, I think this is Jesus is talking here. Yes. God, you did not choose me. In whatever you're going on, you did not choose me. In whatever is happening on to you, you did not choose me. Yes. But I chose you. Praise be the name of God. Amen. You know, nasikia poa that there was no, hakukuwa na meeting ati unajua aje Cisco eka hapa kuko hivi na hivi na hivi na nataka kuchagua. No, where you are right now, the gospel you are preaching about, the way you are glorifying God, there was no agreement between you and him that he's going to choose you. And yani kwanza you did not even have the discernment that he's going to choose you. You don't know what time, you don't know where he chose you, but he chose you. You did not choose him. Praise be the name of God. Asema 16 that you did not choose me, but I chose you and anointed you, that you should go and bear fruit. Praise be the name of God. So God chose you.
You did not choose him. And he chose you to go and do what? Bear fruit. And when God has chosen you, you are not going to bear bad fruit, believe me. You are always going to bear the best fruit. Praise be the name of God. So, you're supposed to ask yourself, if I am bearing the bad fruit, what's going on? If God chose me, he chose me for the better. Even God did not choose you for the better, he chose you for the best. He knows everything that happens. He knows you are today and he will know you tomorrow. Praise be the name of God. So, this morning I want to say to someone that you never chose God in your life. He chose you. You are not in this world by a mistake, no. You are here for a purpose. And something else I want to say. God chose you. And because he chose you, he has a purpose for you. Remember, there was no agreement. There was no discussion about you being chosen. I don't see the reason why you should be doing things that do not concern you. God chose you with his purpose. Why not follow his purpose? Why waste your time doing things that he never chose you from? Why take on things that do not concern you? You know, let me use my for example. For example, Rev chose me to be answerable with anything happening there in the media. Yes, he gave me the responsibility of it. He chose me. Maybe ningekuwa na kind of questioning why me, but God, there is no why me. He chose you for his own purposes. Praise be the name of God. Now, if I am chosen to take care of everything happening in the media, then my work is to be there, to know this is there, this is there, this is the way, this is not the way. So if God chose you without your concernment, without you being agreeing he will choose you or will not, then you're supposed to follow the lane that he chose you from. Praise be the name of God. Stop wasting your time doing things that do not concern him. Do things that he is praised through them. Praise be the name of God. Am I speaking to someone today? I'm going to say to you today that in this morning God chose you. You did not choose him. And he chose you for a purpose. Chase the purpose. Leave the rest. Leave the rest. If I'm not wrong, there is somewhere in the Bible that he says, if you seek my righteousness, the rest shall follow you. So if you follow the commandments of God, wajua, for example, kwa ball, there is position different, you know. Na tuseme Obaga amepostiwa number 9 yeye ni striker. Papasi yake hapo hivyo ni make sure kuna bao. You know? Praise be the name of God. That's how God works. Cisco, I have come to you and I have chosen you without your concernment. You did not choose me, but I chose you to preach the word of God. Why should I waste my time doing anything else? I should do the way he's telling me to do. Praise be the name of God. Praise be the name of God. Do what God has chosen you to do. At the end of the day, the things you will involve yourself in that they are not being chosen for you to do in God, they will fail. My God never fails. And whatever he has promised to do in your life, no matter the consequences, no matter the situation, it will succeed. Praise be the name of God. Something else. Prayer. Praise be the name of God. We have learned about prayers. And you have taught us that prayer brings heavens to earth. Praise be the name of God. Prayer is our connectivity with God. We don't talk with God the way we talk with you, you know. We talk to God and connect ourselves to God through prayers. Praise be the name of God. My prayers that I'm supposed to pray is to ask God for my forgiveness for the things I do. To ask God, God show me the way. Not to ask God, can you remove someone in my life because he has come a distraction or distraction. No.
Sometimes we think you are so holy, or we think we have this grace to do things, just like the way in a classroom there is noise maker, the same way there is noise makers in prayers. Praise be the name of God. Now, bado I'm still reminding you that our thinking and God's thinking is just like the earth and the heavens. So, Danny, I don't know how, but God takes things very serious. And he considers things that unajua, sijui niseme things that make sense, cause sioni venye you will call upon God for his presence, for him to work things in your life. We are all sinners. Praise be the name of God. And us and sins are like this. We are attached to sins. And there is always temptations in this life. So see things in this perspective. I'm searching God as the way you are searching God. I want his presence and his favors and his grace and blessings upon my life each and every day. I have a lot to ask God to do in my life. I want to walk in the ways of God. I want his grace. I want his blessings. I want his favor. I want his righteousness. And for me to get that, I have to connect with him. And what way will I connect with him? Is through prayers. Praise be the name of God. There is a lot of things awaiting for me in my future. He said in Jeremiah that I have good plans for you. Plans in the future, plans to prosper. Praise be the name of God. So, if God chose me, praise be the name of God, for me to do his work, I should concentrate on his work. Praise be the name of God. And for me to ask God and request God for things, I have to connect myself through prayers. Tomorrow I don't know how it will happen. So my prayers, I should be on my knees asking God to guide me, asking God to protect me, asking God to open my doors, asking God to grant me his grace and his mercies. Why should I be on my knees asking God to shut someone who has come distraction in my life? Why should I be on my knees disgracing or unajua hiyo ni motion like sasa prayers are sacred, God is holy in a way that I should not let God know about someone else, yet there is things in my life that he's supposed to know about. Praise be the name of God. Mbona nikuja kwa Mungu? Oh God, you know what? Manzecho Brad kuna venye naniuma. Ukamuondoa tu hivi kidogo, inaweza kuwa ni poa. Yet, sijui ndakula nini jioni. Why should I be concentrating on another person but not concentrating on my own issue? God, I need your grace. God, I need your holiness. I want your righteousness, your favor and blessing upon my life. My brothers and sisters in Christ, let's call upon the Lord for him to grant us discernment. Praise be the name of God. On Tuesday, I talk about Samuel, comparing the old generation and the new generation. And Samuel was talking to who? Anita, if you can remind me. And that Samuel was able to discern the voice of God, but was not able to discern. Samuel was able to hear the voice of God, but was not able to discern it. Praise be the name of God. And the connectivity between the person, the old generation and the new generation, the old generation could not be able to hear the voice of God, but was able to discern. The young generation was able to hear the voice of God, but was not able to discern it. So my brothers and sisters, we are all here with purposes.
and you are always here for me, and I am here for you. Help me discern what I cannot be able to discern, and I will help you to discern what you are not able to discern. Let's walk in the righteous way. Let's praise be the name of God. I want to preach this. I want to talk to someone today this morning and tell you that God is so righteous. God is so holy. God is there to concentrate with the good things, but does not have time to concentrate with the bad things. Anything negatively, it is not associated with God. Everything positively, it is hand to hand with God. Believe me. Believe me. Let's call upon God. Let our prayers be righteous. Let them be true. Let them have the meaning. Let them have the weight in it. Let them have purpose. Let them move mountains. The Holy Book says that prayers move mountain. Let them be able to move mountain. You are the only person who will able to create. Kama venye I can remember back then I talk about Wi-Fi. If you want to have a strong Wi-Fi, you are supposed to be closer to it. Praise be the name of God. If you want to have a weaker Wi-Fi, you're supposed to be in a way a distance on it. It will be weak, but when you're close to it, it will be strong. Let us focus on being strong with this connectivity with God. Let us be so close to God. You know, if God can hear us from here and He is in heaven and fulfill the desires of our heart when we call upon Him, what else do we need? There is nothing good that having the peace of mind and having the peace of heart. Praise be the name of God. Tutacheka na wewe saa hii na jioni ndaanza kulia. Why? Because I'm not giving my problems to God the way I'm supposed to, but focusing on the things that God don't want to hear them from me. He want me to ask Him, God, I want your grace. Dear God, I want to know you more than I know you today. Father, I want your righteousness and blessing to step with me each and every step that I take. Praise be the name of God. Let us ask God for discernment. Praise be the name of God. And He will grant us the discernment, believe me. He's a winner, He never fails. You will fail, He won't. He's always 100% with what He does. Praise be the name of God. So, let us move from John to Philippians. Last Sunday I taught about Philippians 1, if you can remember. Praise be the name of God. Yes. And I taught about that He who started a good work in you, He will complete it. Praise be the name of God. And we agreed. We will let who started the good work in us to complete it. Praise be the name of God. Are we together? Tuko pamoja. So are we in Philippians? We read 1, let us read 2. Na atamaliza tutasoma from verse 1. Philippians 2 from verse 1 to 16, I think so. And it says, so if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in spirit, any affection and sympathy, 2, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being full accord and one mind. 3, do nothing from rivalry or concert, but in humility count others more significant than yourself. 4, let each of you look not only to his own interest but also to interest of others. Praise be the name of God. So the book of God is telling us that this was the letter to the Philippians from Paul. That verse 3, do
nothing from rivalry. Or verse 4 that says, let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Praise be the name of God. Don't let only you matter. Let also other people matter. Praise be the name of God. If I am not supposed to look on my own interest, but also look for others' interest, that means that I may be concerned of the goodwill of Anita. Praise be the name of God. I am supposed to be concerned about the good and the prosperity and success in Buju. Praise be the name of God. When I call upon God, I'm calling upon God in this way. God, I want you to help me be good. Thank you, Father, for the gift of life. Thank you also, Father, for the gift of life that you have put in Buju. Thank you, Father, for my success. I thank you, God, even for the success of Brad. God, you are good. Let us not see our own interest, but also see the interest in others. Praise be the name of God. It is my joy today for me to ride. God, hear this prayer. It is my joy today that maybe when I'm preaching here, nimepark Lamborghini ama BMW hapo chini. Praise be the name of God. In my prayers, I'm supposed also to see the interest of Beno. Father, you have granted me, and I thank you, Jehovah, for the gift of BMW. Father, may you visit my brother and he... Praise be the name of God. That is what God is telling us to do. I'm riding a BMW. God, bless Buju with a Mercedes Benz. Yeah. Praise be the name of God. God is good all the time, and all the time God is good. Father, I am coming to you in this morning, praising you and glorifying your name. Father, our Rev has a brand new car. Where is me, God? I am here praising you. I'm here worshiping you, always lifting up your name. Open my door. Praise be the name of God. Don't just look on your own interest, but also look on the interest of your brother. Look on the interest of your friend. Look on the interest of your sister. For he saying that he will see the goodness and the love in you. Praise be the name of God. We say that love and God works hand to hand. Jesus always preached about love. There was no point that he preached about hatredness. So who are you? Who are you? Ask yourself. Find like a own peaceful, empty room. Sit down. Start conversing with yourself. Why am I doing this? Not why am I doing this? In the first place, who am I? What is my purpose being here? You know, am I here to destroy? No. Am I here to bring down? No. I'm here for a purpose. May I not talk out the purpose I have, but my action and presence speak for itself. Praise be the name of God. Praise be the name of God. I cannot claim I'm a good singer, but when I'm singing, I'm so poor. Praise be the name of God. My singing should tell you who am I. Praise be the name of God. I can't say I'm a good preacher, yes, but when I'm preaching, no one is hearing anything. I'm supposed to preach for you to see the good preaching in me. Praise be the name of God. Let our actions and our presence describe ourselves. Praise be the name of God. And when you do that, imagine you'll be in the lane that God has chosen us to. Remember that you never chose him. He chose you. Praise be the name of God. And if he chose you, anything happening to you is answerable. God cannot be answerable for downfall. Praise be the name of God. God is not answerable for failures.
God is answerable for winners. God is answerable for success. God is answerable for great future, not a bad future. Praise be the name of God. Hallelujah. Are you feeling what I'm feeling? The presence of God is with us. And when, hallelujah, let's live the way God does want us to live. You know, unajua, when you come to discern that only He matters, and whatever is happening, whether right or wrong, He's still there. There is nothing so peaceful that who started the good work in you will always finish it. Praise be the name of God. So let us continue reading. Where are you? So we are still in Philippians 2. We are in verse 4 that let each of you look not only to his own interest but also to interest of others. 5. Have this mind among yourself, which is yours in Christ Jesus. 6. Who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. 7. But made himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Praise be the name of God. This is Jesus now. Praise be the name of God. He is the Son of God. He came to earth in the likeness of men. Praise be the name of God. He humbled himself. Hallelujah. Ama Biblia yangu nasema hivyo that hapo 6, he who through he was in the form of God. So Jesus is the form of God. Praise be the name of God. Did not count equality with God a thing to be grasped. Sawa? God, Jesus, yes, he has the godness in him, true? But akuchukulia kama majigamba. You know, when he was the Son of God, God in him. Praise be the name of God. Ninasema 7. But made himself nothing. Praise be the name of God. Taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in the human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Praise be the name of God. So, in the same time, God lived in Jesus, but Jesus hakujigamba with it. He humbled himself to a point that of a servant. Praise be the name of God. You know, for example, let's use the scenario of the government. For example, right now the president, you know, he has this mandate, he has the power over this country. So maybe ajishushe kabisa kwa kiwango cha mwananchi wa kawaida. Unaona? He is the president, but he has declined his power down kwa mwananchi wa kawaida. Believe me not, 80% it's no. You know, ako used to this luxurious life, ako used to no problems, no poverty, kuishi poa, kulala poa.
So hata yeye mwenyewe hawezi ota being in that position of what, of a mwananchi wa kawaida. Praise be the name of God. But look about Jesus, the Son of the Most High, the Son of the miracle worker, the promise keeper and the way maker, declaring himself to a servant. Praise be the name of God. Being in earth in a humankind way. Praise be the name of God. Humbling himself and taking himself as nothing. Praise be the name of God. So now, if Jesus was able to do such a thing, what about me? Praise be the name of God. Mimi ni mtoto wa mamangu, mimi ni mtoto wa babangu, mimi ni Cisco, mimi ni Simon, mimi ni spoken word artist. Jesus, I'm the Son of God. I'm holy, I'm righteous. My Father is above everything. Everything happens, it has happened because of him, whether good or bad. He has the power over everything. He is the maker of what we are in right now. Praise be the name of God. But the same Jesus, he made himself nothing, taken the form of servant, being born in the likeness of men, and being found in the human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death. Praise be the name of God. Verse 9, therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that it is above every name, so that the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to work for his good pleasure. Praise be the name of God. I'm so glad to know that my God is a great God. I'm so happy to know that everything happens in the way he wants it to happen. Praise be the name of God. Now, I'm so glad to know that I'm supposed to be in a position to humble myself. I am supposed to be in a position to see myself as nothing. I'm supposed to be in a position to kneel down and call upon the great name. Praise be the name of God. For it is written that, for it is in God works, verse 11. Verse 11. Philippians 2 verse 11. And every tongue confess that Jesus is Lord, to the glory of God the Father. Therefore, my beloved, as you always obey, so now, not only as in my presence, but for more in my absence, work out on your salvation, and fear not, and don't tremble. Praise be the name of God. So I'm supposed to see myself as nothing. I'm supposed to see myself as just humble yourself. Inanikumbusha kitu buju, sijua kwa wapi, ile story ya pesa kidogo ushaanza kuita sukuma greens. Bwana,
sijui pesa kidogo ushaanza kuita sijui waiters, you poor servant, I want to see your manager, you know. Pesa kidogo ushaanza kutoa kizungu, you know. Pesa kidogo ushaanza kuchange suit kila siku. Yet I have come to discernment that Jesus humbled himself as a servant. That Jesus saw himself like nothing. He was humble. Praise be the name of God. Yes, knowing that he's the Son of the Most High. He has the power over everything. He can mention and it be. Praise be the name of God. In the beginnings of the Word, and the Word was with God, and the Word was God. What did he do? He altered out and said, "Let be the light," and it was there. Praise be the name of God. The same power Jesus had right there. But he humbled himself so down. Praise be the name of God. My brothers and sisters, it has come to time that we are supposed to discern, that we are supposed to humble ourselves. Praise be the name of God. Let's humble ourselves. Let the likeness of God, the likeness of Jesus being inverted in our lives. Praise be the name of God. May I not stand here today and say, "I'm a Christian, so Christian, and I believe in God." But mimi ndo niko huko nje na jigamba, mimi ndo niko huko nje na showcase na prove yenye Dante hayuko kwangu, ama ligi yangu haizifika. Unacheki? Let us not be that way. Let us humble ourselves. If the person who died on the cross for your sin was able to humble himself like nothing, what about you? Praise be the name of God. Let us humble ourselves. Praise be the name of God. And when we humble ourselves, believe me, each and every time we will kneel down, confessing that Jesus is Lord and calling upon the God who raised him from the dead, automatically your prayers will be answered. Praise be the name of God. You first humble yourself. You first know who you are, know who you are praising, you know. By the way, let us not be, I said it last Sunday, let us not be hypocrisy. Let us not hypocrisy to be in us. My God is not a hypocrite God, so why should I be hypocrite? Praise be the name of God. If I call upon him, let me call upon him in the faithful way and in the right way. Praise be the name of God. My God is not that said that I will work this in you, and some years back down the line he pretend he never did so. When God said that you're going to succeed, definitely you're going to succeed. When I stand here and say I'm a true Christian, let me not be the one found out there doing what? It is not what I stand here and say. Praise be the name of God. Let us eliminate the good praying. Let me put it in this way. Let us not have time to discuss others. Let us not have time to discriminate others. Let us kizungu ni ngumu. Wacha tusipate wakati wa kuongea wengine. Wacha tusipate wakati wa kusengenya wengine. Wacha tutumie huo wakati kumwita Mwenyezi Mungu anayesikia na anayejibu. Praise be the name of God. Mwenye anasema ondoka, unaondoka. Orders. Praise be the name of God. Mwenye anasema utaamka, utaamka. Akisema utaamka, ndugu, huwezi amuka. Praise be the name of God. Let each and every minute and second count. And when you do that, manze, his righteousness, his blessing, and his mercy will always step you through each and every step that you take. You know, na bado, let's put prayers, let's take prayers as sacred. Praise be the name of God. Prayers, tumesema, they are the connectivity between us and God.
let us not allow ourselves to give wrong information to our father. Praise be the name of God. Wacha nisimfikishie the incomplete message, not the wrong message. Let me always give him the right message. Let me always request him the right things, but not the wrong things. Praise be the name of God. We are here for each other. We are not here to laugh and to sleep on our beds comfortably because my brothers has failed. We are not here to enjoy the failure of others. We are here to stand with prayers and with material things that I believe that today I'm standing, tomorrow Buju will be standing, that today I'm blessed, that at the end of this day Buju will also be blessed, that today I'm lifted up. Not alone, but with all of us. Praise be the name of God. Hakuna gari inaendaga na mguu mbili inaacha mbili nyuma. Hakuna yenye inaendaga na tatu inaacha moja nyuma. If we are moving forward, let us move the right way. If we are moving forward, let us be ready to move. Let us bond. Let us be comfortable. Let us enjoy the seat together and start the journey. And we will finish it well. And we will finish it the right way. And God's grace and mercy should always be upon us. Praise be the name of God. So, praise be the name of God. Mko poa? Manze Tommy niko poa. Na feel poa. Nilikuwa nataka before I finish, let me give you a story. Are you ready to hear this story? Are you ready? Yes. So this story is about a king. Praise be the name of God. Kulikuwa na mfalme tumuite Akbab. There was a king by the name Akbab, and he had his right man. Unajua watu mabigi wanawaga na right man, unacheki. So pia alikuwa na right man wake. Tumuite nani? Tumuite Cisco. Hata pia mimi naweza jisifu kidogo. Tumuite Cisco. So king alikuwa na right man wake, alikuwa anamuita Cisco. And bado hapo chini kulikuwa na nani? Acha nikutumia Anita. kulikuwa na Anita, sorry to say, lakini Anita kwa story alikuwa na roho mbaya sana. He was so jealous. She was so jealous. Praise be the name of God. So King Akbab, right man wake alikuwa Cisco. Macheki. Sa kasi swali kwa right man wake, kulikuwa na Anita mwenye alikuwa anapenda Cisco. Like, because the king was so fond to Cisco, Anita never liked that character. Alikuwa kila time ni Cisco, you know. So one day the king alikuja kunini, like to give thanks ama to appreciate Cisco in the front of so many people. Na unajua king akisema ni ku appreciate ama any congregation yenye king yuko, there is a lot of people. So here comes the King Akbab. So ladies and gentlemen, I want to thank this great man by the name Cisco. And kila mtu ako Cisco. Nacheki. So the king is here. I like this man. He always do his work very well. He's responsible. He do things according to the way I order them to be. No. So Anita took this as a chance. Praise be the name of God. To roll down the nini, the mamlaka ama to low down the goodness of Cisco. Praise be the name of God. And here comes her and says that, King, I want to question your great man, so that in every question, in every answer that he gives, we see the goodness and the greatness in him. If he will be able to answer the question correctly, then he deserves the honor. So Anita amekam akasema, King, I have 3 questions for Cisco. If he answers them correctly, manze mtu ana deserve appreciation. So akakam. So king ni nani? He's just take the stage.
And here Anita comes and start. My first question to you is, I got three. My first one is, if you deserve this, tell me or tell us, how many stars are there in the sky? My second question is, where or how can I find the center of the earth? And the third question is, how many men and women are there in the earth? Praise be the name of God. Alafu ndo Cisco the great man manze. So kwanza kwa kichwa I say ajai count hizo stars akajua ni ngapi in the sky. Second of it all, he does not know the center of the earth. And the third one manze, haizi count kila mtu mwenye ako kwa earth. Kwanza ni ngori, kwanza kupata mtu peke yake ukaunt. Hadi huwezi fika hata kuota. Unacheki? So here comes Cisco. Sasa Cisco anashindwa ni aje ndazijibu aje. But he is great and he's supposed to show that I deserve what is given to me right now. So here comes the answer question number 1. Akasema, you are asking me, Anita, how many stars are there in the sky? So and he is like, if you want to know how many stars are there in the sky, I will put the same example in a ship. So my king, bring a ship here. The ship comes. You know, unajua king ni inakujavo mara that. So I'm here and sema this is the ship. So indo umeitisha. So Cisco said that if you want to know how many stars are there in the sky, this is the ship. My friend here Anita, if you can count each and every hair in that ship, you will know the number in the sky. And I go, Allah. So the second question comes that, where or how can I find the center of the earth? Unacheki? So now comes Cisco ako, mwanza amefikiria. Ako like, okay, if you want to know where it is the center of the earth, Cisco ndo kidogo kanza kuchora maline. Alafu akachukua an iron rod akaweka hapo katikati. Alafu akasema, my king, in your presence, if Anita here, my friend, can able to measure those lines and get the correct measurement, he will definitely know the center of the earth. Akakuja ya tatu, I say, Anita, come again. How many people, men or women, are there in the earth? Cisco akona dready. So if you want to know how many men and women are there in the earth, do this. My king, in your presence, I ask you, if people like Anita are all killed in this earth, you will come to find the number of men and women in the world. Thank you so much. So I want us to raise up in our feet and say thank you, God, for the presence, and tell God thank you for answering our prayers, and tell God that from now henceforth we will know that who started the good work in us, he will finish it. Praise be the name of God. And we have come to a realization that he never chose me. He knows he never chose me. I never chose him, but he chose me. Praise be the name of God. So Father, in the mighty name of Jesus, I come before you this time. I glorify you. I lift your name high because there is no high name like you. Father, you are the King of Kings. Dear God, you are a way maker. Father, you are a promise keeper. My God, you move mountain, Jehovah. You make what is impossible to be possible, my Father. I come before you among all these people. Dear God, I'm thanking you for your presence. I'm thanking you for a good sermon. I'm thanking you for each and every person. Father, I'm thanking you for the gift of life. As being in your house this morning, my Father, it has taken your hand, oh God. I thank you for everything. I thank you for this ministry, Father. You put it here with a purpose, God. And I have come into a realization that no matter who or whoever will try to stop it, God, because it is you who put it here, you will be able to judge him, you will be able to fight him, you will be able to take control of that, oh God, Father.
It is not our prayers, my Father, to be happy when others are being disgraced, God. It is not our prayers, my Father, for us to see others fail, God. Help us and give us the discernment that we are supposed to be there for each other, God. Give us the discernment that, Father, in the mighty name of Jesus, I should not see on my own interest, but see the interest of others, God. And when you do the glory and honor these years, I thank you and I glorify your name for your presence. Father, continue walking with us. May your grace and mercies be upon us each and every day. Lord, this day I put it on your able hands. The way you have started with us, in the middle be with us, God. And even in the end us with us, God. And when you do the glory and honor these years, I pray, trusting and believing in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. We can do better than that in the name of Jesus. Hallelujah. Tafakari hayo. Hallelujah. 1, 2. He's a man of variables. Kiroito Morogi. Kwa hivyo tafakari hiyo. Unaweza fikiria ni story anapeana, but he's just ministering to us. Hallelujah. Just to say thank you to the Lord. Ambia tu Bwana asante. Thank you, Jesus. Ambia tu Bwana asante tu. Chukua nafasi tu. Hakuna mmoja wetu angekuwa mahali hapa, lakini ni mwaminifu, ni wa upendo wa ajabu, anatujali, anatushughulikia. Kwa hivyo mwambie tu Bwana ni asante asubuhi ya leo kwa uhai, uzima, afya katika jina la Yesu Kristo. Inua tu jina la Bwana. Inua sauti yako tu, ambia Bwana asante. Hakika uko na kila sababu ya kumwambia Bwana asante. Sio kawaida, sio kwa wema ulio nao, sio kwa nguvu zako, sio kwa kazi njema unafanya, sio kwa fedha ulizo nazo, mali ulio nao, lakini tu ni kwa neema. Mwambie tu asante. Ambia tu Bwana asante. Baba, tunasema asante. Twaliinua jina lako, twalibariki jina lako. Asubuhi njema Jehova, umetukuka. Wewe ni wa ajabu, wewe watosha, wastahili sifa zetu. Hakika wewe ni mwanzo tena mwisho, wa upendo wa pekee, wa rehema na neema. Tunakuinua Baba, tunakupenda Baba yetu. Ulitupenda upeo tukiwa watu wenye dhambi. Pokea sifa, pokea shukrani asubuhi njema hii. Tunakualika, tunakuhusisha Jehova, tukazidi kuunganika pamoja nasi. Uwepo wako na nguvu zako mahali hapa Jehova, ukatamalaki katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mkuu Jehova. Father, we worship you. You are great King of Kings. Inua sauti yako mwambie kuna Chiachilie mbele za Yesu.
anatosha, anatosha, hakuna wako anaweza, hakuna wako hivyo sauti yako mwambie Bwana anatosha, 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 hakuna wako tosha Baba, anatosha, anatosha, hakuna wako hakuna wako fanana na Yesu. Hivyo sauti yako mwambie hakuna wako fanana na Bwana. Ukiwa mgonjwa yeye anaponya, ukimtafuta unapata yeye, hakuna kama yeye, ukibisha yeye afungua, mwanzo tena mwisho ni msaada wetu. Aibua na tena bariki, hakuna wakulinganisha na Baba. Inua mikono yako mwambie hakuna wako kufanana na Yesu. Mwambie kutoka moyo wako hakuna wako kulinganisha na Baba. Bwana wetu, hakuna wako atupenda Baba, anatupenda Baba, tunasema anatupenda, hakuna wako atumisha Baba, tunasema anatumisha milele, atumisha, hakuna wako asante Baba, anasamea sababu anakusamea asubuhi ya leo, anasamea hakuna wako atakasa Baba, unahitaji utakasa wako leo, utakasa utukuze mara tena Baba, hakuna wako mtetezi mwema kwa wanyonge wote, anatulisha na tena tuvalisha, wema wakati wa machozi, tunasema ni kwa yeye anatosha.
Tunalia pesa machoni pa watesi. Jimbo lake na gogo lake kwetu. Kati na mbone wa mauti. Anatulisha kwa majani mabichi. Tunasema kula kama mabichi mwema ni baba yetu. Hakuna kwa kufanisha uweza wetu na tena nguvu zetu. Hakuna wa mikononi mwako twajua ni salama. Kwa mali yetu twajua si salama. Kwa nchi yetu twajua
si salama. Kwa ndoa zetu twajua si salama. Kufanana nawe hakuna kama wewe. Hakuna wangu linganishwa na Baba. Hakuna wangu linganishwa na Baba. Nasema kuna wakufananisha na hakuna kama wewe. Hiyo sauti yako mwambie hakuna kama wewe. Mwambie hakuna wakufananisha na wewe. Tasema hakuna wakufananisha na wewe. Asubuhi ya leo sahau yote ambayo yamepita. Mwambie peke yake anastahili kuinuliwa asubuhi ya leo. Kwa maisha yangu hakuna mwingine. Tunasema mahali hapa hakuna wakufananisha na wewe. Tunaendelea kwa kujiona. Tumekukimbilia tukapate kukosa na Jehova. Katika utonge wetu, katika kusubiwa kwetu Jehova, tumetambua hakuna wakufananisha na wewe. Mwambie Bwana hakuna wakufananisha. Mwambie Bwana hakuna wakulinganisha. Katika hiyo hali ambayo unaona ni kubwa, katika hiyo changamoto, mwambie yeye peke yake. Mwambie yeye peke yake. Mwambie yeye peke yake. Mwambie yeye peke yake. Hafananishwi wala kulinganishwa. Ni msaada wetu, ni nguvu zetu. Uweza wa yote ni yeye. Aliumba Bwana, hakuumba. Tunasema hakuna wakufananishwa. Tunasema hakuna wakulinganishwa. Tunasema wewe ni Bwana leo hata milele. We surrender to thee, my God. We recognize and adore Messiah. Anjoribo sakia ya Messiah. Mwambie ni yeye peke yake asubuhi ya leo. Mwambie ni yeye muweza wa yote. Mwambie ni yeye msaada wa karibu. Nenda na Bwana asubuhi ya leo. Nenda na Bwana asubuhi ya leo. Kubali akafanya operation ndani ya moyo wako na mawazo yako. Achilia Bwana akachukua usukani. Achilia Bwana akanene nawe. Mwachie mizigo mizito yote, sababu yuko mahali hapa. Amekubali kututakasa. Amekubali kutukuza mara tena. Amekubali kutuinua mara tena. Amekubali kuenenda pamoja nasi. Amekubali kutuinua tena. Amekubali kutupa amani. Amekubali kutupakuza machozi. Amekubali kutuinua mara tena. Mwambie hakuna wakufananishwa na yeye. Upe shukrani asubuhi ya leo. Utukuze asubuhi ya leo. Uinua asubuhi ya leo. Ushukuru Bwana kwa hiyo changamoto. Ushukuru Bwana kwa hiyo mateso. Ushukuru Bwana vita. Uinue Bwana kwa kuwa hakuna wakufananishwa na yeye. Alifanishwa wala kufananishwa. Ni mwanzo tena mwisho. Msingi wa imani yetu. Wenye haki umukimbilia wakapata kuwa salama. Tumekukimbilia tukapata kuwa salama. Hatutaona msaada mahali pengine. Hatutaona mtetezi mahali pengine. Hatutaona tumaini mahali pengine. Ni kwako tu Jehova. Tunasema ufananishe. Tunasema ulinganishe Jehova. Uajabu katika maisha yetu. We worship you. Lord, we adore you. We praise your name this morning. We glorify you, King Jesus. We say thank you, Adonai. We say thank you, Master Jehovah God. You are worthy to be worshipped. You are worthy to be praised. My God and my Father, Moses, your servant, surrendered unto me as he was leading the children of Israel. And he said, they are not going to move. They are not going to move. You are not going to move together with them. Adonai is your children this morning. We are here this morning, my God and my Lord, surrendering unto thee, my Father. Adonai, that you may enter our hands and touch our hands, Adonai, and then remove everything, my God and my Lord, that is built before thee, and move together with us, gather together with us, minister to us, Jehovah God. We must on us, my God, tumejiachilia kwako Jehova, uwepo wako na nguvu zako,
uwepo wako na nguvu zako, uwepo wako na nguvu zako, uwepo wako na nguvu zako, uwepo wako na nguvu zako Jehova, ndio tunahitaji, ndio tunahitaji kwa jina la Yesu Kristo. You are great, our Father. You are great, our physician. You are great, our healer. You are great, King of Kings. That you are highly lifted on high. You are highly lifted on high this morning. Oh my Father, you are Lord my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, I'm sorry. Wewe watosha, tunza yote, unatawala milele. Heshima na utukufu na sifa ni zako Bwana. Heshima, inua mikono yako Bwana, heshima asubuhi ya leo. Uwepo wake na upendo wake mahali hapa. Sifa zako Bwana. Heshima na utukufu na sifa zako Bwana. Heshima, inua mikono yako heshima asubuhi ya leo. Ni mwaminifu Bwana, ametuponya asubuhi ya leo. Heshima, wasema heshima ni yako Bwana. Tuibe heshima kwa mioyo yetu, tumpe heshima. Tafakari wema wa Bwana, umpe heshima na matendo yake makuu maishani mwetu. Tumpe heshima Bwana, heshima. Nasema heshima ni kwa Bwana. Sifa ni zako mioyoni mwetu asubuhi ya leo. Tunakupa sifa zetu asubuhi ya leo. Sema heshima kwa Bwana. Heshima, heshima na utukufu. Sifa ni zako Bwana. Umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu. Umeinuliwa Baba, tumwambia ameinuliwa juu sana mahali hapa. Umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu. Umeinuliwa, 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 umeinuliwa sana, umeinuliwa, umeinuliwa kwa mioyo yetu. Kama una kitu kingine cha kuinua Bwana ndani ya moyo wako, mwambie ameinuliwa. Asubuhi ya leo mwambie ameinuliwa. Tunasema umeinuliwa Masia. Haleluya. Umeinuliwa. Umeinuliwa. Bwana mwema, umeinuliwa. Umeinuliwa Masia mahali hapa. Umeinuliwa. Mponaji mwema, umeinuliwa.
umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa Baba, haleluya, umeinuliwa, sauti yako na moyo wako, inua Bwana, nasema inua Bwana kwa moyo wako, inua Bwana kwa moyo wako, iachilie uwanja ukamuinua siku ya leo. Umeinuliwa Baba, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa Baba, hatujaona wakuinua, hatujaona wakuinua upande wetu, hatujaona wakuinua faiti ya Kenya kwa kanisa lako, hatujaona mwingine wa kuinua kwa kila hali. Baba umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa Jehova, tunasema umeinuliwa mahali hapa Jehova, umeinuliwa Adonai, umeinuliwa, 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 nasema umeinuliwa Jehova. Umeinuliwa Jehova, umeinuliwa Masia, umeinuliwa. Umeinuliwa Jehova, umeinuliwa Masia, umeinuliwa Baba yetu, umeinuliwa kiti yako.
Wakai wakwanu wadima, kai wakwanu ukiasa, kai wakwanu munene, kai wakwane kai. Kai wakwanu munene, kai wakwanu munene, kai wakwanu munene, kai wakwane kai. Wakai wakwanu kiwiu, kai wakwanu kimena, kai wakwanu munene, kai wakwane kai. Kai wakwanu munene, kai wakwanu munene, kai wakwanu munene, kai wakwane kai. Wakai wakwanu watatu, kai wakwanu wawendo, kai wakwanu munene, kai wakwane kai. Kai wakwanu munene, kai wakwanu munene, kai wakwanu munene, kai wakwane kai. Wakai wakwanu munene, kai wakwanu munene, kai wakwanu munene. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe wana wa mabwana, ainuliwe Mungu siku ya leo, amefanya mambo mazuri wana wa mabwana, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe wana wa mabwana, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe wana wa mabwana. Abudiwe Mungu wetu leo, abudiwe wana wa mabwana, abudiwe Mungu wetu leo, ainuliwe wana wa mabwana. Hatupenda Mungu wetu leo, hatupenda wana wa mabwana, hatupenda, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe wana wa mabwana. Hatuponya Mungu wetu leo, hatuponya wana wa mabwana, hatuponya aliyekuwa Bwana leo, wana wa mabwana achezewe Mungu wetu leo, tumchezee wana wa mabwana, tumchezee, ainuliwe Mungu wetu leo, inua Bwana wana wa mabwana.
Haya, 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 haya. Kila mtu mkono juu. Kila mtu mkono juu. Kila mtu mkono juu. Haya, haya. Kama kuna mikono yako, bila ikiwapo hands, I'm saying everybody hands up. Hold it up, hold it up, hold it up. I'm saying hands up, hands up. Like this, every one of us. Mikono juu. Ukitaka ukaniambia nikupe kiti. Nimesema kila mtu mikono namna hii. Hey! Kila mtu mikono. Haraka, haraka, haraka. Haya, 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 haya. Haya, haya, haya. Namna hii. Namna hii. Nataka kuona kila mtu jipe na mwenyewe kwa shangwe zako. Hey. Twende. Haya. Nataka twende namna hii. Jipe na mwenyewe. Ongeza maringo. Ongeza maringo. Ukisikia kuruka. Ukisikia kuruka. Cheza. Jipe na mwenyewe. Ukitaka kunyana Mungu unataka kupetu. Water wa Yesu unashuka mahali hapa. Cheza. Haya, kuteremka chini sasa. Kuteremka chini. Pole tu. Chini kwa chini. Pole tu. Hakuna haraka. Chini. Bado. Nani amesema usimame? Umechoka. Nataka kuona nani amechoka. Nataka kupea mtu kiti mwenye amechoka. Nataka kuona mwenye amechoka nimpatie kiti. I praise the Lord. All demons to flee. I praise the Lord. All diseases are healed. I praise the Lord. You'll be set free. I praise the Lord. He brings back your joy and your peace. In the name of Jesus. Haya, shangwe na vigelegele. Cheza sasa. Maanisha sasa. Sio ni mtu anacheza, labda mtu amechoka. Na nataka nimpe kiti angalia mambo makibao sababu amechoka, tuombe hiyo pepo ya kuchoka. Cheza. Yesu ni Bwana. Haya. Nataka tufungue tena.
wote. Nataka tuinue. Haya. 1 2 3 4. Tuinue. 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 Tuinue.
wa Yuda ana huruma, simba wa Yuda ana huruma, simba ni huruma. Kijana wetu waokolewa, wajana makawa wasema Yesu ni baba yao, muweza yote anatawala, huyo ni simba ana huruma, simba Hallelujah. Father, we thank you. Tunakuabudu asubuhi hii. Tunakushukuru kwa sababu ya wema wako. Umetufikisha siku ya leo ndio tuone utukufu wako. Yako ilivyo. Na nikaweze kufikisha ujumbe ulionituma kwa watu wako. Ndio wakaweze kufaulu katika malengo yako na katika mbinu zao mbalimbali. Tukumbuke kwa njia zote. Na kamata anga zote za wachawi, anga za warogi na eliminati. Ndote na sembaratisha mpaka manetwork zao zote na hata viredio vyao, ndimi zao na vitivi vyao vyote na vikamata katika jina la Yesu Kristo. Na kisha moto ukawake, malaika Gabriel, malaika Rafael, malaika wote uhusika watamaraki na washike doria. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. Put your hands together for yourself. After that, put your hands together for Jesus Christ. That one is for your local chief. I want you now, because you have appreciated your local chief, I don't know why. Now I want you to appreciate Jesus Christ. Shout, hallelujah. Thank you. Thank you. You may be seated. I thank God for you, and I'm so happy and glad to see that we are, remove some base, we are okay and moving forward the way as it was planned by Jesus himself. As I told you some times back that the church has been officially taken over by the Holy Spirit, and then somehow we didn't understand what I meant by the church being taken over by the Holy Spirit. When the church is taken over by the Holy Spirit, there are three things that happen. Hallelujah. There are three things that happen in a church that is run, controlled by the Holy Spirit. Number one, the church becomes or is put in order by the Holy Spirit himself. Hallelujah. You find that more effort that you have been putting as humanly effort, it becomes limited slowly by slowly, and as the Spirit takes over. Number two, there is a lot of pruning when the Holy Spirit takes control. A lot of pruning. Do you understand by the word pruning? A lot of pruning is that there are so many things that you planned yourself as a human being. There are so many things that you brought in as a human being. There are several things you brought in with your carnal knowledge that are removed slowly or even abruptly. Because the Holy Spirit will not interact with which is humanly.
Holy Spirit is superior than man. So whatever is of man is removed, and that which is of God is inserted. Hallelujah. So when the Holy Spirit takes over you, it means you minus yourself and add more of God. It means that you be operating in another level, a level that is misunderstood by everybody. Because Holy Spirit is not understood, not until you yourself subscribe to the Holy Spirit. It is very hard for many people to subscribe to the Holy Spirit, because not very many people are of the Holy Spirit. Not very many people are sincerely, genuinely Christian. Not very many people that are ready to surrender themselves to Jesus, because they still have a tag of the demonic force somewhere, a tag of witchcraft somewhere, a tag of backbiting somewhere, a tag that is not of God. So when you have a tag that is not of God and you are not willing to drop it, then it will be a little bit difficult for you to realize, the Holy Spirit to find a home in you. Because when Jesus was ascending, he told the disciples, I have left behind your helper. Meaning from now henceforth, when the helper comes, you stop what you are doing, because the helper for that thing has come. So we used to plan, we used to organize in our lives. We used to even know what to dress. We used to know what to eat. We used to know how to do it. But when the Holy Spirit comes in, you stop knowing. When the Holy Spirit comes in, you stop walking. When the Holy Spirit comes in, you stop your humanly thinking, and instead you stop walking, you start flying. Hallelujah. Because with the Holy Spirit you fly. What you do is extraordinary. How you become extraordinary human being. And what thinking is extraordinary. When they think they have finished you, that is when the Holy Spirit begins with you. Because they will come and remove everything that is theirs. Because the Holy Spirit has rejected those things that are theirs, for him to bring that which is his. Hallelujah. That is the reason I just wanted to clarify to you, to understand when the Holy Spirit takes cover, it is different from how you do things. That is when everything looks to your eyes like it is confused. Looks to your eyes like it is not working the way it is supposed to work. Looks in your eyes like somebody has come and hijacked your work. Looks in your eyes like somebody has taken over what is supposed to be yours. No. Holy Spirit brings the right people and right things for the right moment and the right move. They will choose for you who you become. When you surrender to the Holy Spirit, when you are not married, it is the Holy Spirit who bring the wife to you, or bring the husband to you, Joseph. Hallelujah. If it is ministry like this one, and you have chosen pastors, you have chosen these people, you have put everybody, the arrangement, the leadership, the Holy Spirit, when it comes, will come and disorganize. You find somebody who was somewhere, is removed from that line and put somewhere, because the Holy Spirit knows us better than we know each other. Hallelujah. The Holy Spirit will bring a person from South Africa, and they will become planted here, and they will become a pastor in the church. And the people who have been sitting in the church for 10 years, they will start asking questions. How now? Mtu atoke South Africa jana na akuje na akue pastor kanisa yetu, na sisi tumekaa hapa miaka hiyo yote tukigojea tukue sisi. It is not you now. It is not your pastor. It is not your spiritual father. It becomes the story of heaven. Hallelujah. So, naomba tu mutulize mori. Mutulize nini? Mori ni nini? Kwa Kisii ni nini? Emori. Emori ni kandama kadogo, si ndio? Kwa Kiswahili ni nini? Mori. Mwache pressure. Let us be organized. Hallelujah. Mwache nini? Watu waache pressure. Let us be organized. Let the pruning be done.
Hallelujah. When it comes to the pruning comes, it will come and it will prune. When you are being pruned or the tree pruned, there are some plants that are cut out and there are others that are put in order. Kamuti kalikuwa kamekaa vibaya, kana kato na makazi, kaanguka, kana kauka, kengine kanaanguka, kengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Then hiyo kahawa inaenda ikipanda vizuri, si ndio mzee? Kahawa inaenda ikipanda mzuri, ndio inatoa mazao. Lakini kukiwa na hizo vitu zivimemea, mazao ifanye nini? Haipatikani. Hallelujah. Hallelujah. I know it's sad news for many of you. But unfortunately is that the Holy Spirit has already taken over. I sympathize with those who are still resisting the move. Because do you know what the Holy Spirit does? When you refuse the move. And when the Holy Spirit has said you must come to Kenya, and you are planning to go to Europe, what does it do? And then the next, once you reach in Kenya, the next move, what happens? The connector disappears. Hallelujah. When the Holy Spirit decides that it is you or it is not you, and you are not supposed to come today here at this church, do you know what will happen? And you want to come and you have your juju in your pocket and you want to come and drop it here. Do you know what will come? You will get into the car. As you are coming, then you will forget to wear your mask. And out of 100 cars, the police will choose one car. The car you are in. And the entire car will be arrested and taken to Buruburu police station. And you will be kept there until afternoon when the church is over. That is when you'll be told, and you have to pay for the services of wasting the time for the Holy Spirit. So if you become an obstruction to the Holy Spirit, you'll be diverted. Just say, you'll be transferred. If you live in Nairobi, you'll be transferred to Mombasa. An opportunity will just open. Will just open. And they'll say they need a good worker. And when you apply, even if you are not good, the other will find 100 are good than you. They will pick you. Because the Holy Spirit is operating. When the Holy Spirit is in operation, it will make sure you've been picked. You'll be removed from here so that you leave other people in peace. Hallelujah. That is the work of the Holy Spirit. We need to surrender. How many of you are ready to surrender to the Holy Spirit? Lift up your hand. Just surrender. If you have been given a responsibility, do it. Do it. Don't fear. And you who is always looking for words to tell other people or to tell so and so, this is what they are saying about you, this is what they are saying about you, you will not know how you're going to be removed. Your mouth is going to, your tongue is going to swell. It will be so big inside you. So when you want to tell somebody, also the opposite until that is over. Then after the session of operation is over, you go to the doctor and asks you, what miracle is this? What happened? No, you are supposed to come for the operation and then the tongue is good. Until you tell them it's Jesus. Yes, it is indeed Jesus, because he wanted to silence you. Anita, you wanted to be silenced. Once the moment of God is through, then you are released to go. Now you come, you find I left some people here. Where did they go? You are told, no, they went somewhere. Where? At Bahati. There is a ground there. Go there. That is where they constructed a church. And then you go. Coming, you find security at the gate. They ask you, who are you? Excuse me, madam. I am Caro. I'm the founder of this ministry. Which ministry? Then you say, no, let me call Reverend.
Then Reverend is busy. So what? So I want to get in. No, excuse me. Do you have an appointment? That is, then you be crying, oh God, 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 how? Nyinyi mtaona moto, do you know me? Mtaona moto. And something has just moved on. Hallelujah. I met, the day before yesterday, I met a guy here. He's called Mutua. He's a good friend of mine. Mutua is the first person who told Moiro that you can preach. It's Mutua. The first person on earth to tell Moiro, when nimesikia hiyo sauti yako venye umegoroma, they were in a fellowship. Then he told Moiro you can. Then he started the first fellowship of Moiro. Ilikuwa yake na Mutua. Hallelujah. Ilikuwa yake na nani? Na Mutua. Na wakaanzisha fellowship. Then the people started coming. People, and then they were able to buy the ahuja. Nani kakero ile maandamano kale kakuse. Ndio hiyo walinunua ya kwanza. Wakaenda pale wakaza. Bwana anasema. Kanakufa. Sasa Mutua, I met him here. He was asking me for 20 bob apate fare ya kwenda Kayole kule anaishi, na alikuwa ananiambia nikifanikiwa nimsaidie na pesa ya kulipa rent. But he is the one who birthed. Ni yeye ndiye alizaa Moiro. Hallelujah. Yeye ndiye alizaa mbegu ile iko ndani ya Moiro. Sasa aliniambia hii wachungaji ni wabaya. Wachungaji hata nimetoka huko hata hawataki kuniona, nimekuta security. Ninawaambia mimi ndio nilianzisha na Moiro. Sasa security wameniambia usikia. Nikamuuliza kwa nini brother? Can I call Moiro for you? Nikamwambia, nikapigia Moiro, nikamwambia, nikaenda kando kidogo nikamwambia hapa kuna, unakumbuka Mutua? Kaniambia wachana na yeye. Tulianzisha na yeye alafu ndiye aliengineer kuvunja hiyo kanisa. Hallelujah. So yeye ndiye alifanya nini? Aliengineer kuivunja kanisa. Akakreate group mbili, moja kaenda hivi, nyingine kaenda hivi. Sasa ile laana ya kutaka kuvunja ndio ilikuja ikamfuata. So when the Holy Spirit has taken over something, iangalie, uliza Holy Spirit, what is my role here now? Because it is a new organization altogether. Is it that true? When the Holy Spirit has taken over, it is new. Something becomes new. When I got born again, I was taken over by the Holy Spirit. I became new. Hallelujah. I want to thank you, men of the church. Can you, some men, or if you're a man, stand up. If you're a man, stand up. Come here. Kujeni hapa mbele. Kujeni. If you're a man, and you know you're a man, and you are genuinely a man. If you are a man and genuinely you know you are a man, you come from outside and you come joining the altar. True. Where are you from? You are from here? Okay. Here. But I didn't see you. Can somebody zoom in? Where huko? Can somebody zoom? Uchukue hawa wanaume uniambie hawa kama kuna mahali wamebeba kasura ya mwanamke. Yeah? The oldest of all is the shortest of all. Put your hands together for this man. May God bless you. Joseph, come back home. Hii mambo ya ukora ya kupita huko, come back home. This is where your blessings is. Unakujaga ukitapu kidogo unatoroka nao, inaenda inakauka, unarudi tena. Tulia hapa uvune matunda. Jose, tulia hapa uvune matunda. Utavuna. Jose mieri etada tode wikarete goko dego thiro tari na gakari gakura twarithio. No kaha wata hiya tumae tonini. Tumae twagirathi ne tonini. Tuguthi wanywa twathira ningi ucoka ko. Ugigacoka goko ni unyotire ukoro wanywa maria na akiada. Ikara tu. Just come. Tutigwa gatigiti muthenya wa gatigiti ri. Njira ndire na tigiti. Tumete kuraihu kuria Kariobangi. Tugathie nginya na guko Kiserian. Tugathie nginya naku. Ngai agaturathima. Hallelujah.
tukaria thina nginya tukarigwo thina tukariraga maithori tuona gwe tukahoya tukariraga maithori Ngai agaturathima bado kana wakwire ni thina alafu kideria Ngai akurathima wanyita ndakurirwe wi muthuri guku twika muthuri na ikare guku niguo yes kideria si ndio muthe Sunday hii gini nakuja service itakuwa ya wanaume kuosha muoshe kanisa mupaguse viti mufanye kila kitu waibaji Anita nikuone hapa Sunday kuja hapa utafukuswa ndio watu huko nje waone kanisa iko na wanini na wazee si wanawake tu najua wanasema kanisa ni ya wanawake tu mwanaume ni mmoja pastor na hao wengine wote ni wanawake kwa hivyo hao wanawake wote wamekuja kutokosa huyo pastor hao wamekuja kunitokosa lakini mwile jipigieni makofi and I want a praise team from you ama a choir without a woman from you Sunday nataka choir from men nisikie mwanamke hapa akikuja kwa sababu nitafukuza huyo mwanamke hapa nataka altar nani yako na altar you ni base altar hebu ongea sijui na wewe haleluya haleluya hiyo ni tena base hebu ongea na base base kuna base hapo twende haya haleluya Hallelujah. Hallelujah. base ongea haleluya hiyo si base ni gani ndio mimi hapo sasa Hallelujah. we have a full choir a full praise team Sunday prepare and I need you to be coming in the middle of the week on Wednesday all of you mzee will you be available on Wednesday for prayers you are working uwezi kupatikana will you be on this Wednesday I want you to come coming Wednesday we will be having prayers from saa 7 kwenda mbele mpaka saa 12 sawa so I don't want to miss and if you have a man somewhere let him join us si ndio we need to have special prayers because I have seen one thing very nice when we started this prayer Wednesday prayers so many things are happening the wrong things are moving out have you noticed that the wrong things are moving out and there are people who talk their altars who talk inside their altars they are making a lot of noise they are making so much noise why because we have touched where it matters on Wednesday I want you here miss that Wednesday and I will hate you forever wewe mami Wednesday ukuje wachana kuosha masufuria ukuje Wednesday maombi Christine simiti sasa Wednesday iko moto hakutakuwa na baridi mami you look handsome beautiful where did you go uliendanga wapi watoto ba Mungu huyu ni wale wa kwanza hapa kabisa naona nikasumati alikuwa anavaanga t-shirt moja mna veja Mungu amembariki Bwana Yesu asifiwe sana you are going to be blessed Alice na waambie mzee alete akuje Wednesday maombi umupigie simu mzee ni gani inafanya ni ile mani ni gani wewe mzee najua natuangalia wacha kashisha mingi kuja maombi Wednesday na Sunday urudi kanisani tuendelee kuhubiri yes my friend mzee mzuri sana nampenda amepotea sana amepotelea kazini mwambie tu akuje siku moja tunaabudu anakuja anaenda hivyo anakuja na hivyo mzee kaka tukahoya Ngai tutwarithie kirira kia Ngai na mbere asanteni sana jipigieni makofi yes
Saturday gani? Si inakuja hiyo ingine, ndio mujipage vizuri, si ndio? Na mfanye practice. Nani atakuwa kwa ya master? Ni huyu mzee. Huyu ndio atakuwa kwa ya master. Mwana kwa master ndio huyo. Pastor Samuel yako wapi? Samueli, kuja. You must preach. Kupreach lazima utapreach baba. Na usipige watu, najua Praise the Lord. Praise the Lord again. Mkoaje leo? Mnakaa mko chini kabisa. Nimekuja leo kuwasalimia tu leo. Leo sina mambo nyingi sana, na nikuwasalimia na ku have a blessed Sunday. Sorry. No. Leo tu nikuwasalimia, actually yes, kuwasalimia na have a blessed Sunday. Like, okay, the dad amesema. Today I am here to like say hi to you guys and like give you just a word of encouragement and a word of greatness. Yani itawaleta juu leo cause inaonekana vile tulianza tukiwa chini kidogo. Sasa acha tuende tuko Bible. Matthew 22 verse 37 to 39. And it says, and he said to him, you shall love your Lord your God with all your heart and all your soul, with all your mind. And this is the greatest and first commandment. And the second is like, you shall love your neighbor as yourself. Sasa leo ni kwa sema tu jana tulikuwa tumeenda side za huko Nyeri, tukienda Naivasha, na nilikuwa nimeitwa places, nilikuwa nimeambiwa ni twende Naivasha, twende na watu walikuwa wameniita sana niende pahali, niende kungana, yani sherehe ilikuwa walikuwa wataka niende sherehe, lakini nikasema jana siwezi acha akina dad hivyo. Dad walikuwa wataka twende nao Nyeri, twende tu ilikuwa families day out. Point yangu ni ilikuwa like, hata kama nilikuwa nataka kwenda nilikuwa nataka kwenda na kirafiki yangu, there's this different love we have for either your parents, either that one person, that one, hata si lazima ikuwe familia, because najua kuna watu wengine wanakuanga wameng'ang'ana na familia inakuwa shida kidogo, lakini there's always that one person one person, one family that you have. There's always, unajua kuna wale wamezaliwa bila familia yao, wamezaliwa hawana familia, lakini kuna wale marafiki zao wanaita familia. Au wakikuita kwa njia yote, wakikwambia kuja twende to have a family days out, unapata watu wengine wataki, unapata watoto wengine wanasema sitaki kwenda na familia cause watabo, watafanya nini, lakini that moment that you go with them, that moment that you go and like stay with them, like have that family, your family gathering, having that is inakwanga hitting it different, because inakwanga it comes with different because you never know. Watu walikuwa nataka kwenda Naivasha nao, watu walikuwa nataka kwenda Naivasha nao walifanyikia nini. Kama one of my friend alikuwa na accident,
Moja aliniita, alifanyika accident akakufa jana, lakini kama ningeenda nao nini inge happen? Nisingekuwa pabaya sahi. So even if you want to have fun, even if you have to kuna sherekea, there's that feeling that comes from family, comes from akikwambia kitu kidogo, akwambia sijui kuja twende pahali, kuja twende sherehe, twende nini, usiwakasirikie ukienda na usiende sijui nitaputaje usipuize, usiwakatae. Don't ever say no to your family. Don't ever say no to a neighbor or to a person who ule anakutakia mazuri, anakutakia vizuri hiyo siku. Usimwambie sijui nimeshikwa pahali siwezi enda, na wewe unataka kwenda tu sherehe na ujui kama hiyo siku umepangiwa na shetani. So that mostly nilikuwa nataka kuambia tu leo. Mpendaneni nyinyi wote, mpendeni familia yenu, na you just love yourself. Come, you are coming closer. You're coming next time. I know you're going to give us a whole chapter of the Bible. Hallelujah. He's used those friends, hao ambao walisoma na wao, walilelewa na wao. It is about fun. But when you see there is something in your child, try to nurture that thing to come out slowly. One boy was even worse than him. Waboi nilikuwa nakawia kuja tupigwe picha, lakini see Waboi is a very strong personality, has got a very strong personality. He's also got strong personality, danced and the same, Alvin the same. So when you see a child got something that you need to nurture, just nurture it, pull it out until he stands. Hallelujah. Thank you. This is my daddy. Mnafurahia kama daddy wenu? Si ndio? Uko tulia kaudo. Mike. Mwathani agocwo. Nĩ ndĩmwendete mũno na ndamugeithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Amen. Rĩrĩa ngũka ũguo nĩ njiguaga ngenete, ngacokwo nĩ thayũ, ngaigua ta ingĩcoka kamwana nyambĩrĩrie kũrũgarũga. Mwathani agocwo. Amen. Rĩu rĩrĩa nguona mũtekũrũga makaga, njiguaga ngĩmaka ngamenya Ngai, na nĩguo ndarũgaga igũrũ. Ingĩenda na inyuĩ mũrũge mũgakenera Ngai mũkamwĩta, na rĩrĩa mũramwĩta rekeni ndĩmwĩre, mwambie ya kwamba huyu Mungu ambao ametufikisha siku ya leo ni Mungu wa maajabu, ni Mungu anaowapenda. Hamuko hapa tu bure, sababu anawapenda, na ndio sababu amewaamsha. Kuko na wao wale ambao saa hii tunaongea wamelala, wengine wanawekwa maji, wengine atakula hawawezi. Na ninawaomba tutembeage kidogo, tukajua wakati unatembea ni neema ya Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Kiweza kutembea Kenyatta siku moja uingie kama wodi ya 8 huko juu, utakuta watu ni mbavu imebakia. Bwana asifiwe. Nafurahi nikiwaambia ya kwamba huyu Mungu ambao amekuamsha siku ya leo, tumeambiwa na pastor wa kwanza hapa, ni yule jana, leo na hata masiku yote. Tujue ni Mungu wa miungu. Sitaki kuambia mengi sana. Mimi ni mzee John Kiari na ninawapenda wote. Baba wa wengi.
Haleluya. Haleluya. Ni mzee John, baba ya haya, baba ya nani? Weki. Bwana asifiwe kanisa. Praise God. Pia mimi nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ameendelea kumfanya mema. Hata za zingine mkiona sina na nyinyi, bado nawakumbuka kwa maombi. Every Sunday. Kwetu tunachukuanga every Sunday. Lazima nimkumbuke. Na pia nyinyi najua mnanikumbukanga. Na Bwana bado anaendelea kutufanya mema. Tuko na kitu cha kumwambia ni asante. Ona rigimo na itai na inyu tikuwa tigoroko handu hangi sha. Ninyu naga irugera Ngai. Tulilikana haria tumite, ona haria tuthiite. Sababu najua kesho yetu ni mzuri kuliko leo. Mimi hivyo ndivyo najua. Kesho yako ni mzuri kuliko leo. On Thursday tulikuwa pale mazishi. Na mchungaji mmoja akasimama. Na ile mnyama alipatiana example yake ni mnyama kila sisi zote tunamchukua. Ni mnyama ambayo ukimuona pia unamchukia. Lakini alipatiana huyo mnyama mara mbili. Wakati unaenda nyumba kwako, nyumbani kwenyu, kuna mnyama hapo nje. Watu wengi ukiitwa huyo mnyama unasikianga vibaya. Ukiitwa umbwa unasikia vibaya sana. Unasikia uchungu, ile pain. Emodo yaje taate. Akatuambia wakati unaingia kwa nyumba, hiyo umbwa inaanza kutingisha ile kamkia kake inafurahia. Inafurahia. After all inalala. Kwa nini inafurahia? Kwa nini inafurahia? Hebu jiulize kwa nini umbwa inafurahia? Sababu inaona mwenye nyumba ameingia. Pia sisi wakati tunapeleka matetezi yetu kwa Bwana yetu, akiona mtoto wake anakuja sana shake tu, hey, anafurahia. Tena akasema the same dog. Na nitamwambia hivyo. Umbwa inapokatwa inapata kidonda. Umbwa inapiganga nduru sana. Na ni kidonda kubwa sababu unapata umbwa inaenda inajikokota tu, haikukufa lakini inajikokota. Hiyo umbwa inalianga uchungu mingi sana. Inakaa kando, inaanza kuramba ile kidonda juu endangi hosi. Inaanza kuramba ile kidonda. Zile umbwa zingine zinaona mwenzao kuna kidonda kubwa sana. Nazo zinaanza kuramba ile kidonda ya mwenzake. Wenye ile nyuji kanasema hata ile ekue inaendanga pahali kwa kona inakaa. Just imagine alituambia hizo umbwa zingine ndio zinaleteanga chakula. Zinaenda zinatafuta zinailetea jioni. Nisimetahikagira. Muhujose hatuleke itukoro twiguiria njega. Cia kuroraga andu aria angi. Ni juno igwe kindu kiu kina ruo. Ati cirekagiriria ngui wengi ikue. Ati korwo tiga kuona ati mwenzako ena karoda ni kurenda kuhihinya. Ati ugo kwa nyina wangania ni kurakua ni kurenda guthi kuhura. Ngai wa mu atutaithie. Tukorwo twiguiria njega. Tunyitirire ndungata ya Ngai. Tiga tukaigua ati revu atari. Ni ntwaragi nake na thimu no haria atangiuga ntwaragia. Tiga kuigua ati kwa revu kuhana. We wa gukinya kinyira. Uratoma thiini wa ritwa ria Jesu. Tiga kuigua kwa Jose kuhana. We wa gukinya kinyira. Ushindwe katika jina lako Yesu. Kwa hivyo tuko pamoja. Familia yangu wote waliniambia nimsalimie na nimeshukuru kuwapata. Mbarikiwe sana. Amen. Hallelujah. Santais. Yeah. Mmesikia mkuu wa kinini? Ngui ile mzuri. Ngui ni nini? Ngite. Na kigamba eta wa ngite. Ukue ngite. Eleka kamotingoe ugua. Ikiona mdosi amekuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa nikikuita ngui yenu. Zitaenda kikasirika. Lakini that is a very powerful.
message that let us be our brother's keeper. Don't try to bring down somebody. Don't destroy somebody in the name of you. Ama unafikiria amekuja. In the house of the Lord, the space is too big. So big. Na hata tukiingia sisi wote, the 6 billion in the world, bado space will be left. Do you know where man has occupied in the world is only 10%. 90% is still unoccupied. Tembea kutoka hapa Nairobi, ingia hapa Ukambani, utakuta unaenda mpaka unasahau. Kuna wanyama wanakaa huko, lakini watu wanauana hapa Mukuru kwa Ruben kwa sababu ya kanyumba ka 10 by 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu utakuta wanaupigania hapa ika space kako hapa kadogo kam 1 2 hivi wanapigana. Na ukiuliza mnapigania nini? Ni amechukua space yangu. Alafu upanda juu ya ndege uangalie the unoccupied space. It's much bigger. Where is the microphone? It's much bigger. Much bigger. Which is free. Na mnauana tu. Kasi FC ni katoto. Ni kitu kadogo sana. Na mumechibana, mumepigana. Huyu amesema, huyu ameenda, huyu anafanya, huyu amechukua nafasi yako. What if? Kwa sababu tunakuwa before December tutakuwa over 1,000 people. Mutiga kenywa sumu. Mutakunywa sumu. This is a class of trainers. This is not a easy nini. These are not for na itakwatia. Wanaitaka waje? Washirika. This is not washirika. I'm training trainers. Na mnataka kuwana na kila mtu, every trainer here you have your office. And your office nobody can work what you can be able to do. Obina, come tell us where you've been. Come. Talk to your people. Hallelujah. Praise the Lord. Actually, I'm confused. I don't know what I will say. Okay. In the presence of God, there is a full of joy. And I'm very happy to be in this great altar this morning to share with you. Actually, last Sunday I was not in, but my spirit was here because just one or two things I was trying to sort out. So, and I know that God is here and God have already done his work last week. And all the prayers of the members of this commission also was, enable me to sort out some things. So I thank God for that, for the grace. And I thank all of you for prayers that you always pray this place. It's not in vain, but it's a prayer of faith. And I know God will grant us more power, more anointing to carry out this assignment he has given to us. It's not easy to work with. It's not easy. You must have many challenges. If you are not child, we give you a problem. You are brother, we give you a problem. Or you are fellow mates, we give you a problem. So in anything, temptation or problem must come one place to other. Even in the ministry. If Satan cannot get you, he will use one of your members to terminate everything. He will use one of your members to destroy everything. But as we believe in God, there is a hope in God. And I know that those who believe in God will never put to shame. Only matters of times, and everything will come to pass. We are great to have destiny. We are great to be a prince and a princess. No matter any problem we are going through, tomorrow someone may hear your name. As he said, isn't that man or that woman who I was laughing, who has seen like a beggar, who have seen like a burden to myself?
because the time have reached. Your destiny will never be destroyed, only to be, having times. And I pray that God will bless us and God will grant us our need. In Jesus' name. Amen. Put your hands together for Pastor Bina. How many of you are happy for this day? I can see your faces look like they're expectant. Sarah, come. Tuambie wanafikisha wapi kukuua? Because every time you are complaining, they want to kill you. How many times do you want to die? And they want that mouth to be shut from today. Speak positivity in your life. Tell us. My name is Sarah, and I don't think this is my place. I think I work better there, but I have something small that we can share this morning. Our Reverend has said that this is a class for leaders. So we are in class as we're expecting to move to the next. So let us see Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. From verse 1. The Bible says, "Judge not, so that you be not judged. For with what judgment you judge, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured back to you. And why do you look," verse 3, "at the speck in your brother's eye, but not consider the plank in your own eye?" So praise God, church. I think because we are all leaders, and it is true, and we cannot hide that we are going through challenges. As we are going through the training, let us not judge each other. Let us learn or emulate or get something from. Let me find something to learn. Let me find something in anyone, even Buju. Let me find something that I can pick from him. We are struggling, that is a fact. We are struggling, and to be honest, yesterday Dorcas was praying for me. I know that, and it is true. I've complained to Rev. I was actually feeling like I want to quit, not because I'm weak, not because I don't want to continue, but because I felt like the energy and the power and the fire, the zeal, let me call it the zeal. Yes, when I came here, I had issues, yes. But I had the zeal to continue. I had the zeal. So I felt like, oh my God, I was not now finding myself. I found that my identity is gone. Why did you find your identity is gone? My identity, I think I found myself in an familiar area. Because, to be honest, I have not been in a challenging place like this. Can I ask you a question? Ask. When you came to this church, or you came to church, because I know you've been to churches, what did you expect? What was your expectation in church? Love. Love. I've expected to be embraced. Embraced. Yeah. What is the meaning of a church? A church is a refuge. It's a place you find refuge. From who? From any other, like from church is a home of who? Church is a home of everybody with an issue. Yeah. So they came to seek who? To seek the Lord. So when you come to seek the Lord in church, yes. So you come to surrender yourself to the Lord because out there the devil has really dealt with you me, yes. Very badly. Yes. So the people in church are godly people. No. But in church you'll expect that there was a move. There's a move. There's somebody who saw the light. Kidogo, yes, Kidogo. Who can receive us. So I'm asking you. So in church, these people, they come here because of God. Yes. Meaning the devil is chasing them from outside. Yes. And when they came, they settled here because this is a house of God. Yes.
Did you expect that the devil left them? The devil will not leave you. Actually, So did the devil leave you when you came here? no. He still followed you Yeah. to where you are. Yeah. So because now you are in the church, the devil has become your friend. No. He will not fight you. No. So who fights? Is it God who fights or the devil fights? Okay, the devil can fight. Like now the fight, the discouragement you have, is it from God or from the devil? You wanted to quit. You wanted to go. Is it God fighting you? No, it is the devil. It is the devil fighting you. Yeah. Meaning that he is not done yet. He is not done with you. From outside there, he has followed you inside here. Yes, yes. So what are we supposed to do as a woman of God? To just fight. Fight, how do you fight? Prayer. Or you and persistence. Persistence. You pray. Yeah? Prayer and persistence. Yes. You know, you called me and you told me that these things are imekuwa ngumu sana. Yeah. And I've been following you. Your traits venye umekuwa ukiongea. And I had a conversation there last week that somebody wanted to fight you. Yeah. And I followed to investigate to know who are you. You didn't reveal the name there, but I came I investigated. And God told me who you are referring to. Okay. You are referring to Caro. Yes. Caro, come. This is how we'll be doing things. Take your mic, stand there. Salimianeni hapo kwanza. Hello, Caro. Do you know each other? Not quite. Not quite. Yeah. You are new to her? Huh? I'm new to her. Yes. Do you know her? Hata kidogo. Huh? I know her, Sarah, but I didn't know her. Who is she in this ministry? She is a sister in Christ and also the coordinator of the ministry. And who are you in this ministry? I'm a sister in Christ and also I'm the secretary of the ministry. So you are both leaders. Yes. Yes, we are. When you have issues, are we supposed to share, sit down, discuss? Because you're a coordinator and you're the secretary. The secretary is almost the personal assistant to the pastor. The coordinator is also like close to the pastor or the person in charge. So do you think it is necessary for you to sit down and talk and iron out something? If you have an issue, you just call her because she said she's a sister and you are a sister. If you have an issue, is it so difficult for you to talk to her? It's not difficult. Is it so difficult for you to talk to her? It is not. It is not. So it is that easy than going to talking somewhere from out there and that's talking from out there. I panicked and I went straight to the police. You thought the police would help you. I wanted to be known. So did she tell you or you were told? I was called at night. You were told. I was called. You were called, so you were told. At night, yeah. So you don't know, you are not sure of the statement you were told. I'm not sure, and that's so can we treat it as a hearsay? The hearsay that I wanted to follow. Thank you. Did you say anything bad against her? I've never said anything bad concerning her. Okay. So sister, you are both sisters. And you are both leaders. Do you know what is happening to you, both of you? No. The devil wants to remove you from this ministry. And the devil wants to remove you from this ministry. Whoever's called you is an agent of the devil. Whoever told you about her is an agent of the devil. And they are dealing with your two personalities. Because you have been given a responsibility. And look here, it is about something told. You are told, didn't you? You yes. Called me and told me, and you started writing messages on the wall. There is what is the bad prayer, what is the good prayer, and I answered you all of them.
immediately because I knew where you are going. So the question here is, the devil is trying to remove because you told me you want to quit. What did you say? I wanted to go because Yes. I felt in Listen, stop there, church. Listen here. She wanted to quit. And she wanted to quit. All of them because of a rumor. Not because of what they know. Not because of something tangible. Because of a rumor. Who is in between you and who is in between you two? the devil. Who is between you two? The devil. So who is now acting? Now, are you acting in the tune of God or you are acting in the tune of the devil? The tune of the devil. Can you repent? Are you acting on the tune of God or the tune of the devil? Tune of the devil. So you go sit down. I want you to have a cup of tea together after the service, you two. You share, because you've never given Caro your number. And the Caro has never given you the number. You copied the number from the WhatsApp group. No, we communicate. Then if you communicate, I want you to sit down after the service. Then I want to share a meeting with you, two of you. Because I can see, it is not, the devil is not after you. It's after the ministry. Because Caro has our records. All our records, Caro has it. And you have all our projects. She are ready. How do you see that? Caro has the record of the church and how the church is run. Everything. She is my personal assistant. And here is Sarah. She is running the show in terms of project that we are running. This one wants to quit with our file. This one to quit with our projects. No, yeah, of course. No, to quit with any project. No. Yeah? What would happen? Yeah? That's the end, and that is the target. And when they realize Caro is not quitting, because when Caro called me, she called me on the phone. She said, "Oh no, this is bad. This I don't." Never ever call me because of a rumor. Did I tell you? And I told you I wish you were closer because I could have slapped you. Did I tell you? You are lucky that you called. I wish you were close and told me that. Ungetoka hapo ukiwa na majeraha. You called me. What did I tell you? I hate what you are telling me, and never again tell me what you are telling me. If you don't have anything to tell me, keep shut. Did I tell you? And I was okay. I wanted to you go. are okay. You relax because you wanted some sympathy. I wanted to go. You also wanted some sympathy. No, for me, no. I was actually leaving. Why would you tell me? You didn't tell me when you were coming. I did. I told you when I was coming. So listen here. I want you and the Caro, from today henceforth, you work as a team, you relate as a team, you work as a team, and I want every report, your side report and your report, mutakuwa mukilete kwangu pamoja, two of you. Okay? Are you right? We'll have to build trust. Yes, I'm not. Are you okay? Are you okay with my instructions? Try. Are you okay with my instructions? You have to have a spirit of obedience, because you are not yet into the ministry. You are still the policeman we know. So you must come submit to the authority of the church so that you can go forward. Failure to submit to the authority of the church, it will not work for you. The same as you. Submit to the authority for your also life to be okay. Because you quit, you are going to quit with a lot of problems. I can assure you. You will come here crying. Like this other woman came here. There's another woman came here. And she gave us some instrument and said, this instrument has instructed her to bring the instrument. Then kidogo, I live in Rongai. Kidogo, she moved from where? Where does she live? She used to live where? No. Where do you live? Tasia.
Yeah, she used to live in Tasia. Kidogo kidogo, I had her. She's living in Olkasasi, just 500 meters away from my house. Then as I was driving in the morning, I saw, could this be Kiveka? And yes, it was. Then she told me, nilihama, mchungaji nilihama. Then nikamuuliza, how did you know that we are coming? Because nilikungoja, that's what it's telling me. Nilikungoja ndio unipe lift. Then I asked, how did you know I'm coming from home? To avoid hiyo maneno hiyo ya kushinda kuuliza maswali, I told her, get into the car. We came. Then she talked to you that she's going to remove all the women from the kitchen. Did she? Use your microphone. Oh, she did. She said what? She's going to close the kitchen. She's going to close the kitchen. That hawa maraya wako kwa kitchen, I'm going to remove them. And remember, it is because of the lift. And she has already moved from Tasia to 500 meters away from my home. And I don't know how she managed to talk to my son Dan. Dan had 2 phones. Already alikuwa shampatia phone yake moja. I don't know how. Kumbuka amesema Mungu amenimwambia amelete sound hapa. Akaleta, tukaiombea, nikamwambia kama ni wewe, kama ni Mungu nipeleke pale. I didn't touch it. Nikamwambia wekelea kwa madhabahu. Nikaita Otondi, nikamwambia Otondi, wewe huyu ndio in charge ya hizi vitu. Ongea na Dennis because I saw there is something. This story is not complete. Then when I gave her the lift, the next day alikuja mpaka nyumbani. Akaniambia amenenewa. Nikamuuliza umenenewa aje? Ati mimi ni mke wako. Nikamwambia it's good kwa kunenewa ni vizuri, and I thank God for that because nahitaji manabii kwa kanisa. Lakini wacha hata mimi ninenewe. Let him, whoever spoke to you, let him speak also to me. I'm going to make sure the home is okay and the quacks around your home are also going. And then I asked her, how did you know I have quacks in my home? She was too fast on everything I was doing. Too fast. Then after some time she kept calling me. I told her, no, I haven't been spoken to. Then she said, nitachukua vyombo yangu. Nikambia Sarah, tell that woman to pick the vyombo from me. And I told Dennis, remove all those vyombo, keep them on the store. If she comes, let her go. Then akina Dennis na ukisi, kuja hapa Dennis. Dennis na ukisi mwigi, wewe mbarambamba. Simama pale. Chukua microphone. Dennis, and this is what I want you to learn here. And the Buju, and the Jenga, and everybody. And my son there. They didn't see the spiritual side, they saw the physical side because the woman was really talking bad things. And they say they are going to, no, she told you that alitukodisha hiyo machine. We are supposed to be paying 6,000 per day. By every Sunday. Every Sunday, 6,000. 6,000. We are supposed to be paying 6,000 every Sunday. I'm teaching you about conflict resolution and how to know how to deal. I'm preaching. I'm preaching. That is what I was taught by my spiritual father, T.B. Joshua. How to solve problems. You don't solve the problems in the bush. Then he was told he was supposed to be paying 6,000. So she started counting the time these things arrived here. And all of a sudden now, they called me. They told me, no, don't touch her. Because she wanted to beat her. Him. They were not seeing, they were repeating a mistake they did with those boys. You remember the boys? Then the target is
how can this ministry be finished? It is not about the instrument. It is not about the marriage. It is about how can this ministry be finished. It started with you hating you. You, because you hate her. You don't know, and you don't have a reason. And you hate her with no reason. Why do you fear? Fear is from who? Fear is from who? From the devil. So you are an agent of the devil. So they said they are not going to give this woman this her instrument, and I told them, just she called me and I told her on Friday go pick. I called Dennis, when she come give her. Then Dennis said atatulipa for storage. Kama ameitisha ya Sundays mimi atatulipa storage. Then nikiwa nyumbani, I was not coming that Friday. Nikiwa nyumbani, God told me rush to the church. There is something wrong about to happen. Stella had come with 7, how many were they? 7 goons. 7 goons, wote walikuwa na visu. A pastor walikuwa na visu wameficha huko. They had come for a fight, not for the instrument. Huyu nikajua huyu ndiye ataleta shida, nikamtuma Gekomba immediately. Hakujua reason. Nikamwambia nenda ukanunue Gestaba. Akafika Gekomba ananiambia tuma pesa, ngoja kidogo kaa hapo kidogo. Because I was solving a problem. Then when I stood here, I saw that man, Cisco, was standing there. This man, you see, a cool guy man was there. Then this one was there. This gentleman came. This gentleman came and asked me, Reverend, what do you want me to help you with? Then this good girl was just monitoring, because she was the master planner on how to deal with this demon. Hallelujah. And my son, I don't know how he came, listened, and came with me and sat with me to monitor, because she wanted to be back on the action, because he's an army officer. Hallelujah. So I came quickly and instructed them, mwacheni abebe vitu zake. It's me who carried some of the speakers. I took them outside there. Microphone, I removed them. I gave, what else do you have? No. Sasa pastor, unatakaje? Now, she came, I went there. She followed me inside there. Pastor, sasa unanifanyia madharau ya nini? Unanifanyia madharau ya nini? Sasa nini? Nikamwambia, which madharau? Si nimekupatia vyombo zako? Hapana, no. Hii ni madharau na mimi sipendi madharau kama hii. Ni nini umefanyiwa? Umepata vyombo zako lakini sasa pastor, nilikwambiaje? So I went out. When I went out, I met her speaking with Anita, the good girl Anita. They were talking outside there with her, with another girl, and with the boys now covering out here because they want to fight. They are waiting for that moment, and the moment is not coming. Hallelujah. So what happened when I left? She started saying a lot of things. She said a lot of, hawa ni waisi, walikuwa nataka kuninyang'anya vitu zangu, hii si kanisa, hawa ni waisi, hawa ni waisi. So, I want you to see at the picture. Ni vyombo ama ni kitu ingine? Ni marriage ama ni kitu ingine? They wanted to bring down the church. Aliwalitafuta every single avenue. So look at that spirit with that woman. You will find it is the same spirit operating in her, the same spirit operating in her, and the same spirit operating in him. But ile imejipanga na vita, hii imejipanga na vita, hii imejipanga na vita ya huyu. Hallelujah. That is how the spirit of the devil operates. It will come in different forms. So it is always good for us to do what? Always good for us to do what? What did you tell us in the morning? To pray.
This is very important. If you become prayerful, you will be able to discern everything that is happening. So, my sister, my brothers, all of you, Carol is not a bad girl. She's my good friend. Very good friend. Say good friend. Sarah is my good friend. Right from Pretoria, Johannesburg, huko South Africa. My good friend. Emperambamba is my best brother. Hallelujah. And all of you are my good friends. But if you are not careful, because the target is not you, it's Carol. You see her? She wanted to do what? To quit. She wanted to do what? He wanted to beat. And somebody could have died. Saizi ungekuwa kamiti na mada. Na mimi kanisa, isemekana kanisa, ifugwe. That is all what they are looking for. About a month ago, they came with what? Auctioneers. Of a bid of how much? Hold the microphone. A bid of how much? Okay, the bill was 300? 370. 370. Yes. But you did the maesabu. Did we owe them anything? Nothing. We didn't owe them anything. But we had, before the auctioneer comes, there must be a letter that is sent first for 1 month to a notice. Then they send another letter to instruct you that the auctioneer is coming. Then the auctioneer gives you another 12 days to respond. So it's about 2.5 months of notice. We didn't have the first letter. The second letter was not there. And even the notice of 12 days was not there. We saw people here, they want to auction. The good thing they did know, they were not told, the auctioneers were not told, kanisa ni ya nani. So when they came, they told me, we have come for this purpose. The woman came, I sat there, then she asked me, you look familiar. Then I asked her, whom do you think I am? Then told me, are you the Ndura? I told her, yes. So you are the owner of the church? Yes. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Then what's wrong? No, I have a wrong information. So why do they want you out of this church? Out of this building? I don't know. Then she started like beating the heart. She started like telling me that, no, I have children. I need to keep my children well. Mimi bado, I'm still young. No, Pastor, I don't want to offend you. There was nothing about this auction. It was an organized plan. It was nothing. Please forgive me. And if Ndura, no, we love you. Ndura, you are our hero in this country. You know, she started pleasing me so that. Nimeanza kuvaa ile sura. Sasa akaanza kunifurahisha. Then nikamwambia walk out. They walked out. Wewe ulikuwa umetolewa hapa kuja. This guy ulikuwa umeambiwa utoke kanisa? Nilikuwa nimeambiwa vitu mob about church. Mara kanisa ni wa Kikuyu. Kanisa ni ya wa Kikuyu. Na ni ya Mungiki. Who told you? Skora. Skora one day. Let me now tell you. Skora one day. Wewe ulimuona wapi? Ole Kasasi. Ukanipigia simu, nimeona Skora. Is she coming to your place? Nikamwambia hapana. I'm not aware of Skora coming to my place. Lakini ako Ole Kasasi amepanda Duthi. Then I called Skora. Immediately I called Skora. Where are you? Niko hapa tu karibu na kwako. Remember Skora had brought machines zake pia. Then when it didn't work, she took away the machines. I want you to see the bigger picture. The bigger what? The bigger picture. It is not Skora. It is not even Kideka.
It is not Barabamba, it is not him, it is not her, it is not her. The see the bigger. So let us be prayerful. Hallelujah. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you. See the bigger? Remember about how they came, they stole our computers. They made sure they put wakainisat. In fact, for that one, they used a very close person to me. Wakaweka virus, computers zote zikachomeka. Zote. Zote. And the person that was used, if I tell you, you'll be shocked. They can do anything to reach where you are. So be watchful. And when you see the devil of destroying the church, ameingia, it is because you are about to move to another level. Hallelujah. Because what they are working at, because they have been told, huyo mtu akivuka aende huko mutakwisha. That is why they were working overnight. To make sure you don't go down there. And that is why I told lazima tuombe mpaka tushinde huyu shetani, tutamshinda hapa tukienda huko kwingine. My license for the TV for 1 good year it disappeared. That's the day, that day of Kedeka. After I finished nicely, slowly, nicely, with a smiling face, nilimkuwa namtekesa namuita, Pastor, wacha tuache maneno mingi. Just Pastor. No, I respect your anointing. I respect the anointing upon your head. So Pastor, please, I'm okay. Have peace. Then after I passed that exam, because it was also about me, the next 10 minutes I saw a message from the Communication Authority of Kenya. Wakanitumia nini? Your certificate is ready. Now from next week, you will not be watching us from your phone, but from the comfort of your TV. So, refuse to be offended. That is my topic today. Refuse to be offended. Because when they are offending you, there is something that is about to happen. Sometimes back, our chair leader, I told her to come and preach. And she was like, resistant. But I knew to break what is eating her, she must be stand at the pulpit because she is a daughter of the pulpit. And they wanted to kill her so she will never ascend to the pulpit. And from then, after winning the battle, the sky has been the limit. Everything is just happening in her life. Everything happening. Everything. Once you win, you successfully get to the other level. Karo challenges will come, but if you allow to be offended, you will lose the big picture. Sarah, if you allow to be offended, you will be running to the police reporting things that are rumors. Because the people who come and bring you the report, they will not tell you, yes, Karo said to him, Karo, you told him that this man is a devil. What did this man tell you? Look at me, Karo. What you said to him, this is a devil. This man is a devil. What was his response? Did you carry along? Mwenye alikupigia simu, Sarah, mwenye alikupatia, did she or he tell you, what did she say? Ama yeye alikuwa? Sema. There must have been a conversation between the two. So why would you give a one-sided information? You don't quote yourself what you said, but you want to quote what somebody else said. Yeah? Don't listen to haters. Because all what they want is to destroy the ministry. When I say that I give you a shoulder to lean on, it is biblical. That is why I have been called as a pastor. So that you can come and share with me the challenges you are facing
and I pray for you. That is what I refer as this. So the shoulder to lean on. Ni kusema nimekupatia kifua yangu. Sikwambia ukujioralia hapa. I'm telling you, nimekupatia my time. I go to the mountain every Monday and Tuesday to pray. Not because of my children. My children are very few. Are only 20. Are very few. Hallelujah. Hallelujah. And for them I can handle them. I have a prayer room in my house. For their case I can handle it. But for the case ya Karo, ya Sara, ya Obina, ya Jenga, ya Nani, look at Jenga. Jenga down here with the people, with the other people around, what? They almost closed the workshop. Him. And he got some job there. He can work effectively. Huko ije anafanya vizuri. Na anafanya na anamaliza. Muulize brokobodi nilimununulia mpaka sasa. Hajawahi maliza. Now see the bigger picture. Hapa anawekewa restriction. Usifanye tokalutewela. Lakini huko ije anawekwa gufu mpaka shetani anamupush. Maliza kazi mwenyewe atakasirika. Maliza kazi mwenyewe atakasirika. Why? Ndio nikasirike nifukuze nani? Nifukuze Jega. So I refuse to be offended. Hallelujah. Tell your neighbor, refuse to be offended. Tell your neighbor, refuse to be offended. For you to overcome your limitations. Because when you refuse to be offended, you are able to overcome your limitation. You are able to go to the next level. Can I tell you something? We are through with the book of Joshua. Hallelujah. We are through with the book of... I'll tell you on a Sunday which book we are starting. So it was practical to us. The book of Joshua was battle after battle. There were 5 kingdoms. Lazima zingeshindwa. Here we came, and I will tell you next Sunday what are the 5 kingdoms we have won in this venue. Now, baraka zinaanza kuingia. Hallelujah. Baraka zinaanza fanya nini? Because we have successfully won the battle and the tricks. Hallelujah. The devil will come with all manner of tricks and try to destroy you. It came. Najua kwenu wengine mumeshabuliwa na wazee wenu. Wengine mumeshabuliwa na wamama wenu. Wengine watoto wenu wamereact. It all happened. Venye ilifanyika kwako hata kwangu ilifanyika. Vitoto vinakuja nasikia kitoto kilienda. Nauliza kiko wapi? Hakionekani. Let us look at the book of Luke 17 verse 1 to 10. And then we will be looking at refuse to be offended as our topic. So that you can be able to overcome your limitation. Jesus said to his disciples, things that make people to stumble are bound to come. Things that make people stumble are about to come. And they are not coming for you to stand. They are coming to destroy you. They are coming to bring you down. The Bible says in this book of Luke, and he said to the disciples, it is impossible that no offenses should come, but woe to him through whom they do come. It could be better for him if a millstone were hung around his neck and were thrown into the sea, than that he should offend one of these little ones. If you offend one of these little ones, the Bible says, Jesus was telling the disciples, it was even better for a stone to be hanged on your neck, but not allow yourself to offend one of the little ones. It could be better for you
to even die, other than offending the children of God. These young people you see here, and the people around wherever you are in your society, could it be your children, could it be your parents, could it be your neighbor or your workmates? Refuse to offend them, because it's a more serious offense. Even if they have hurt you, do not be offended. Even if they have hurt you, do not overreact. Do not try to fight them. Do not try to destroy them, but give them a chance. Because inside them, it is not them. It is the spirit of the devil that is operating. Your husbands and your wives might rise up against you because you got a calling in you that they are meant to come and destroy it. When you get offended, you disappoint your God. When you quit, you disappoint your God because you have quit from a responsibility that God gave you. So when you quit, you leave it a vacuum, because that is what the devil wanted, so that you can leave it a vacuum. Then he might find a place to come and work from there. Meaning that you have allowed the whole plan of God to be distorted, to be shattered, to be stopped. And God says, what he has started cannot stop. Therefore, if you allow the devil to come and take room, take an office from you, then God will severely punish you for leaving his house not attended to. So if God has given you a responsibility to become an intercessor, to become a chair lady, to become a coordinator, to become a pastor, to become a keyboardist, or a sound man, or even the camera, you should take that responsibility with much seriousness, because this comes with a reward. Whatever you do will always come with a reward from God. Once you pass this test, you will be elevated to a higher office, and the higher office always comes with its own challenges. So if you are challenged by a small devil, a small demon, remember a bigger demon is waiting for you, because you must be able to go through from one level to another level. It is very impossible, according to the Bible, to live this life without an offense. There is nowhere you can live in this world without being offended. And this offense comes to strengthen you, to make you better, and to increase the spirit of discerning in you to become even better. And also, if God has called you to be a crisis moderator, a crisis, somebody who handles the crisis. Crisis will come in your house. Crisis will come in your place of work. Crisis will come with friends. So that God will be watching you from a distance and see how you are handling the crisis in your house. How you are handling the crisis in your house, in the place of work. How you are handling the crisis with your friend. God will be watching you, because you are being put into a test. People will even pray for you to die, because you have refused to become what they want. And because the devil really wants to kill you. Remember the statement from Sarah. She wanted to quit. The statement from Carol. She wanted to quit. That is killing the ministry. Therefore, those things will be repeated to you at home, will be repeated to you at your places of your work. If you ask Kembarambara, he has been having issues at home, and that statement of death has arisen. Some of us have even been called
on phone and told we are going to kill you. But this is important for you to understand. God is watching you, because the spirit that was operating, the angel that was operating then, was the angel of death. The death to kill the vision. The death to kill the mission. The death to kill every move that God has created in you. So it is very important when we started, because when I discerned this thing is coming, I invited my sisters and brothers from my spiritual father's place. And I told them, now come. What is coming is bigger. I need your help. And they responded. And since then, we have been able to start a prayer session. Every Wednesday, we are praying. So I want to invite you. Every Wednesday, toka saa saba, all of you and many of you to come, so that we can continue with prayer for the next level that is coming. Offense can come in any way, whether you are wrong or you are right. It doesn't care how right you are or how wrong you are. It doesn't care how big you are or how small you are. It doesn't care what kind of English you speak. It doesn't care how many years you've been in salvation. It doesn't care. It can come to you whether you are right and you are wrong. So when they come of attacking you and they want to attack you, you better humble down so that you can cool everything. Hallelujah. You must be able to cool down. We bring it down so that once you bring down, the devil will lack a space or the next move or what to do. Hallelujah. They have gone. They had gone this whole week. They went and they did a sacrifice to a muganga. And after now trying all those maneuvers, they went to a muganga to make sure nobody comes on Sunday. Hallelujah. So if you look, God still made it possible. So what God has started, nobody can be able to stop it. And that is when you know you are a true son and a daughter of God, because you have been able to overcome. Every person that passes through these levels, they are called overcomers. So you have to overcome the little challenge that is in you before you go to another one. You cannot move to another class if you have failed in the previous class. You cannot be promoted to the other level before you succeed in this small challenge. It's a small challenge, but it can cost everything. A good Christian should refuse to be offended in order not to offend God. We refuse to be offended so that you cannot offend God. Because when you are offended, you act out of character. You act out of yourself. You act out of the Spirit of God. You act out of the will of God. So when you act out of character, you offend the plans of God in your life. When you offend God, and you become a disobedient child of God. And when you become a disobedient child of God, then your life will be a little bit difficult and you find yourself struggling. When you are right with God, you don't struggle. Yes, challenges will be there, but you'll be winning every battle. In these 2 months, this month that we are going to finish very soon, and the previous month, it was the month that we met biggest challenges in this ministry. But it's the same month that we succeeded the most, that we got the most, that we have always been praying for. We have a van for the church that came from the blue. We have a field there where you are going to build a church. We have some money already now for the construction of the church. We have a license for the TV. We planning very soon
There's a big truck. I'm going to Mombasa again to go and see it, because there's a guy who called me and told me, just come buy the engine for the truck. It knocked. It's an Astro. The Actro, I'll come and build the container for the road shows. Hallelujah. What I'm required to do is to go and buy the engine. And they sent my mechanic to see, and he told me, not much than 20,000 we are going to use, not even an engine. It's a small thing. So that truck had been laid down so that we win this exam so that it can be given to us. Hallelujah. It is the month that we have fully succeeded and made strides to higher levels. So thank you, church, for being faithful and for being obedient. When we feel offended, we use our tongues out of bitterness. If you look at Sarah and Carol, they were so bitter that no one wanted to look at each other. They were looking, Carol was this side looking at Sarah like a scorpion, and Sarah was this side looking like a cobra. All of them, they were like, then Embarambamba was there, and the team, they wanted to crush Stera. That is how. This man didn't want to talk to me. Hallelujah. And it happened. And that is when you win this victory, when you become victor. When we feel offended, we use our tongues and out of bitterness, anger. Churches will be crushed, companies will close down, friends will split, and marriages will be broken. These things, they come because we have acted out of character. We have acted in the offense. When you act in the offense, you get out of the track of God, and instead you become a vessel of the devil to be used to destroy the good work you started, the good move you started, the good marriage you had, the good business you started, the good friendship you had, and it's all destroyed and completely shattered. Then the devil will be on the other side, praising and saying, I have won this battle. Paul, when he was preaching, he told his people that I have done it all. I have walked this journey faithfully, genuinely, and rightfully. I have won the battle. Now it is over. Hallelujah. Be precise. Have the precision. Have the composure to make sure you win every battle. But you cannot win these battles if you are offended. Offense is meant to make sure you don't move to the next level. Offense will make sure you don't succeed in your life. Offense will make sure the people you had been brought into your life so that you can work with them as a team to win that which is ahead of you. All those people will be removed from you, and after being removed from you, you become alone. Then the devil will descend on you and work on you as a single person, because that is the agenda of the devil. Hallelujah. The other time I told you, I chose several pastors, but I didn't make them pastors. I chose people to be people management, but I didn't make them management. I chose them as I was told by God, go and pick randomly. Jesse was told, bring your children. He was not told, bring the anointed child in your house. Hallelujah. He was told, bring all the children you have so that I can anoint them. Hallelujah. God had a plan. God had an agenda. When I call people to come, when I tell people, for where you are my pastor, you are a pastor, you are a pastor, I am bringing you out of the people so that God can see you
for the white one to be ordained. Praise be the name of God. For the right one to be given another opportunity to move on. According to Jesse, he was looking for the physicality. But according to God, he was searching the heart. Through the people I gave you, the pastoral moves and the management, God is still looking at you. God is still looking at your heart. I'm going to bring 1,000 people. How did you handle the 10 people I gave you? I'm going to give you 1 million people. How did you handle the one person I gave you? That is what God is looking. When we feel offended, we do not know we are put into a demonic trap. When you become offended, it is a trap that you are being put inside so that they can put you somewhere in a cage to destroy you. When you become bitter, you become offended, you become like you want to fight back, it is a cage. Embarambamba, it was a cage Stella was putting you. Now you will be discussing on how to handle a murder case. Because those guys, one of them had a gun. One who refused to remove the cape, he had a gun, and the others had knives. They had come for a battle. What could have happened? Because I am sure their gun could not have worked here. We are specialists of the guns. We could have subdued them. And in subduing, knowing this man was carrying a gun, what would you do to that man? Was he carrying a gun? Was it a lollipop? Was it meant to come and make you healthy? So he had meant to come and kill you. So what will happen? You will use it and terminate him. Then what will happen? The police will come. Where did these people come from? From the church. Which church? The synagogue. Who is the owner of the synagogue? Dora Waroige. The former leader. Okay. Now we know the story. They will tell you, Barababa, get inside the truck. No case, going to the prison for just nothing, because it was a move of putting you into the trap. Refuse to be offended. Once you refuse to be offended, you succeed in everything. Offense is an instrument used by Satan to sway you from the plans of God, to remove you from the initial agenda of God, making you come out of the reality, and the reality is the authority of God, the reality is the love of God, the reality is the success, the plans ahead of you. From tomorrow, after winning this battle, you will find, for those in furniture, you will hear some successes. For those in church, you will hear spiritual breakthrough. For those doing anything else, you will hear something has just come, because that is what they were trying to stop it from coming. Hallelujah. So one thing I want to tell you is that refuse to be offended. The offense is very rampant due to lack of real love. If you lack love, if you don't love, have love. If you don't love one another, offense becomes like a bushfire, a fire that rages, destroys everything. They will monitor and see the church does not love each other. They will monitor and see Carol and Sarah, they don't love each other. They will monitor and see Doris and Mary, they don't see eye to eye. They will monitor and see Alice and somebody like Anita, they don't work together. So they will use that gap to make sure they have poisoned one of them, so that one can react, so that the other one can counter react. So offense is meant, it comes always where there is no love, where the church does not have a love, where a family is not does not love, anybody is not in love with the other one. Where there is no love, offense will come easily, because they are able to move forward and tell you what to do. They will tell you, huyu kaka kamama kanaitwa Anita, kalikuni kamchawi.
How many times I've been told Anita is a witch? They told me several times. But the more they tell me Anita is a witch, the more I loved Anita. The more I brought Anita closer. Don't know what they said? Oh, do you know why he's not dropping her? Because ni rafiki yake wanalalaga na yeye. So they changed the narrative from being a witch to me sleeping with her. Because the project is to make sure Anita is removed from this church. That is the main perfect. When this woman found that things are not working, she said, your pastor have been sleeping with me. Then I asked her a question. Why didn't you say it yesterday? That today, that is when you find it a room to say it. Because your real agenda was to make sure that the offense comes in and my people here are so bitter, and then she ignites what she had come for so that the church can go down. This church, nobody will be able to bring it down. Nobody, I can assure you, nobody can bring it down. I was a leader of Mungiki. I founded it. Until today, nobody has been able to subdue that name. It still exists. You mention it, you use it anywhere. You go to any office and use it, it will still work. Because God has a purpose for you. Now, then I was not working with Jesus. Now I'm working with Jesus. He has become my personal savior. He is there with me. He told me, my son, don't worry. I will be with you. My son, walk. Do anything you want to do in my name, and I will conquer every enemy. Bring all the battles to me. And that is what I have done. Taken the battle to the doorstep of my Lord and Savior, Jesus Christ. And that is why now I'm a proud winner, victor, because I've won the battle successfully. I'm now ready for the next level of a bigger church, a mega church. I was listening to this song. I don't know, I'm not good at songs. And this song was so good. And I loved it. Simon, you prepare that song. I'll tell you when to sing it. The song I told you we sing in the morning. And it's powerful because it was telling God, inuka sasa wakuone. It is powerful. Offense, real love forgets wrong. That there is hope for the future. When you have a real love to persons, you forget the wrong things they have done to you. You forget that thing that they had planned against you because you have the love of Jesus, that he gave himself to the cross so that you can be redeemed. It was an immense love. It was a special love for you to be redeemed, for you to be given back your dominion as a human being. Now you are a free person because of the blood of a human being, or as a Lord Jesus Christ, who was crucified on the cross for you to be successful, for you to become, for you to be a winner, for you to win, for you to be healed, for you to be delivered, because after this you are going to be delivered. Do you know one thing? When to get out of your dry pit, you must let go any offense. If Sarah, you got the offense, let it go. Carol, if you got an offense, let it go. Anita, if you get an offense, let it go. Barambamba, if you got an offense, let it go. Because the offense, Alice, will keep you in the dry pit. But if you refuse to be offended, you come out of the dry pit. Some of your failures in life, in your failures places of work, some of the failures in ministry are as a result of the offense. Or that the grudge you are holding, the things that are in your heart are stopping you from becoming that which God wanted you to be. They are stopping you from winning the battles that the devil has erected. Because when you are offended, you keep fighting battles that you don't necessarily have needed to be. You do battles that are meant
to distract you from the real target of life. They will do the battles that are meant to derail you. As you are busy doing the battles, the devil will be busy bypassing you, and the things will be working somewhere. So when you refuse, when you are offended, you put yourself into a dry pit. So the problem and challenges you are going through, Anita, it is because you have refused to let it go. The moment you let it go, the devil will find no room absolutely to come and torment you. When I saw the speakers, which we are not using them, but they were meant to create something, I let them go. And once I let them go, the Spirit of God descended. And now you can feel the presence of God in everything that you are doing. Because the agenda was bigger than the small thing you are seeing, to divert the entire ministry into courts, battling in courts, and also trying to rebrand our name here, trying to say that we are good people. She came. Nobody will hear you. Nobody can hear you. If she started shouting, that is how she did with a church in Tasia, where she went, destroyed the whole church, stole those instruments, and then came to hit them here. So after that, I came to discover what she had done somewhere else. It is what they were coming to do. And this is what we call, that is a machinery personnel used by the devil to go destroying the churches of God. Hallelujah. Your dry pit could be poverty or sicknesses or depressions. When you refuse to be offended, you become poor. When you allow to be offended, you become poor. When you allow to be offended, you become sick. When you allow to be offended, you become a slave, or also you become a hollow person who does not understand. When I spoke to Sarah, she called me and told me, I am at my lowest. And I communicated to her back, and I told her, remain there, but never again write to me those stupid things. That is what exactly I told her. Never again. Because I realized I'm not speaking to Sarah, I'm speaking to the devil, speaking through her. That is what Jesus told Peter, you devil, get back out of my back. That is how you discern. That is how you know. Because she was pouring those words to me so that I will be offended. And then I will ask you, who is that? Who is that doing this? Who is that doing things? And then after knowing it is Alice doing this, I will call Alice and tell Alice, I don't want to see you here. You are offending my coordinator. So get out of my church. Then she calls me. Anita was also in there. Then I was say, Anita, I don't want to find you there. And then she told me this lady was there. Then I called this lady. I don't want to find you. The next minute, you discover there is no church. The next move, then they will come and tell you, oh man of God, what happened to you? What happened to the church? Oh, you will need to pray. Oh, this is the work of the devil. Ah, Papa. Holy They will come near at the altar, and they will surround the altar, and they will preach, they will pray with tongues. Kumbe, it is a demonic tongue celebrating what they have achieved. And now you will end up becoming useless. Now you have received, but about to forget, you held God. It is better not to achieve than to achieve and fail. Hallelujah. It is better not to fight somebody and achieve than, you better rather not have achieved than achieving than becoming a failure. Praise be the name of God. Because that is all what they had in plan. To bring you down, to destroy you, to bring you down. God has seen you, Alice. You are becoming a great woman of God. And they will attack you from all corners. But stay put. Stay put. If they call you a prostitute, let them tell,
I'm married to Jesus Christ. If they tell you this, tell them, I am a daughter of Jesus Christ. If they say you are ignorant, just tell them, I'm ignorant because I'm a daughter of Christ. Just refuse to be offended. They will try to put their finger on your eyes, on your nose, so that you can react. When you react, they will hit you, or they will go around and say, this is what that is happening. Refuse to be offended. Once you refuse to be offended, you become a great person. Once you concentrate in the wrong things, doing wrong things, you condition yourself to be a subject that can be used by the devil. So avoid it to become the subject that the devil can use. Avoid it to become the subject that any other person can come and say, this is what I can be able to use. So refuse to be offended. Once you refuse to be offended, you become an overcomer. Offense will create every single limitation in your life. Offense will create every obstacle in every move you make, because always you'll be having bitterness, and when you have bitterness, the hormones in your body will react negatively. At the end of the day, what will be produced out of it is the acidic level will raise up, and many other things will raise up in your body. The other day you become what? Acidic. And the acid will produce what? Ulcers. And the ulcers will produce what? No, before death, will produce what? The H. pylori. Then after H. pylori, the immunity in your body goes down. Then they will not see the H. pylori. They will see the HIV. And they will see the cancer. And they will see, now their eyes will open and they will see. Previously, they would not have been seeing what you refuse to do. But when they have succeeded, their eyes will come open and they will start seeing you are being punished by God. Now, because you refuse to work the work of God. And why did you refuse? It is because you were offended. Obina, I think God has blessed you and God is going to bless you. Don't worry what you are going through. I know these things that you are going through, they are just to come to an end. God is restructuring you. God is putting you where you belong and what you are supposed to be. God is going to elevate you in a very mighty way in this country, and not only in this country, in South Africa, and also in a country in somewhere near between South Africa and Namibia. There's another country there God is going to send you to. What is, therefore, whatever the situation you are in, remember the dream. Don't forget the dream. Whatever the situation, Carol, remember the dream of the ministry. Remember you have the strategic plan of our 6 years. If you are going to quit, quit with the 6 years plan. Hallelujah. Remember the projects you have been given in your hands. That is the dream. If that every single day an offense comes, remember the dream. Remember the dream of your business. Remember the dream of your family. Remember the dream of what you said you want to become. And the moment you remember that dream, refuse to be offended. Because the dream you have is bigger than the offense that they're bringing to you. Don't allow your situation to rule you. Say, I know where I belong. Every single time. Do not allow any single situation to come and rule over you. Always remember and say to yourself, I know where I belong. You don't belong to a small offense. You don't belong to a stupidity thing that are very small. You don't belong to fighting with the chokoras. You don't belong to fighting with a prostitute who moves around killing churches. You don't belong there. Reserve your energy. Keep the energy for greater battles that are ahead of you. Yeah? Prepare that. Prepare for greater battles. They are ahead of you. They are coming. In the book of Exodus 3, 13 verse 1, the Bible says, dedicate
all your firstborn to me. Why do you dedicate your firstborns? Dedicate that dream. The dream is your firstborn. Any dream you have is your firstborn. Dedicate it to God and allow God to rule over that dream. Let that dream be ruled by God, because the enemy of your life will always be working to make sure the dream is dead. And when the dream is dead, it is the end of you. Remember that woman who trapped Judah. They went to bed with Judah just to make sure, because their agenda was to make sure the blessings of Jacob to Judah does not work. Until now, God brought it after 1,000 years. That is when it came to happen. May God bless you today. May God lift you up. May God change your line of thinking and your line of seeing things. See things differently from how you've been seeing them. Mary, you are supposed to be kicked out like yesterday. Don't be offended. Refuse to be offended. Work. Do the job God sent you to do. Walk the way God wanted you to walk. And stand the way God wanted you to stand. The rest will be history. The rest will be history. I'm telling you, I'm trusting God that you are going to see the small journey we started. It was started in a small way, but we are heading somewhere. You started a small business, but you are counting yourself big man, big somebody. You soon be sitting with other owners of businesses, other investors. They'll be calling you, wanting to partner with you because of the effort that you've put in yourself. If we can rise on our feet, I will be so happy as we sing this song. I hope, Simon, you are ready. You can pull out YouTube and you leave the Facebook. Or you pull out everything. Tuimbe wimbo huo sisi zote. Anzisha. I know mnajua hiyo wimbo, lakini tunataka kutusikiliza hii. Even the government agrees. DJ Bonnie. Nimewambia majirani zangu kama maneno kushapana wangu niko usiache kaaji. Mimi hapa, mimi hapa, mimi hapa, mimi hapa, mimi hapa, mimi hapa, Mungu wangu nisaidie. Angalia, angalia mateso yangu achane nayo. Uangalie baba yetu tumekuwa masana. Majirani wanavyotuba. Uangalie maisha yetu yamekuwa ya maangalia. Uangalie inayofanya wala hayafanya. Uangalie dada huyu anataka kuangalia. Uangalie mateso ya wachane nayo.
Uangalie baba, angalia majirani wanavyotuangalia baba. Uangalie baba, angalia mama huyu anataka angalia baba. Uangalie baba, angalia wengine wamefungwa bila angalia baba. Uangalie baba, angalia maisha yangu yamejaa na mateso. Uangalie baba, angalia siri mboni sana, angalia wewe na kutegemea, angalia moyo wangu unakuangalia. Uangalie baba, angalia na yachia damu ya Yesu Kristo ikufunike, damu yenye nguvu chochote chochote iletokoposa na ulinzi juu ya maisha yako. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ipokee kwa thamani, damu ya Yesu. Ipokee kwa shukrani. Ipokee kifundisho. Wewe damu ya Yesu, ifunike watoto wako. Damu ya Yesu, ifunike na mume wako. Damu ya Yesu, ifunike na kazi zako. Damu ya Yesu, ifunike na nyumba yako. Damu ya Yesu, ifunike ofisi yako. Damu ya Yesu, ifunike na gari lako. Damu ya Yesu, ifunike biashara yako. Damu ya Yesu, ifunike na ndugu zako. Damu ya Yesu, ifunike na shamba lako. Damu ya Yesu, damu mizunguko kubwa. Damu ya Yesu, kuliko mbuzi na kondoo. Damu ya Yesu, ikufunike mama yangu, ikufunike baba yangu, ikufunike dada yangu, iwafunike wadogo zangu, ifunike watoto wako. Damu ya Yesu, ifunike huduma yako. Damu ya Yesu, damu ifunike, damu ifunike, damu ifunike, damu ifunike, ifunike maisha yako, ifunike kitanda chako, ifunike maisha yako, ifunike na ndugu zako, ifunike taifa letu, ifunike mipaka yetu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Damu ifunike mama yangu, damu ifunike dada yangu, ifunike kaka yangu, ifunike maisha yangu. Mungu akuwatamie, afunike. Yesu ni nuru, ukipata maishani mwako kutana na kitu chako kitaonekana. Nasema sasa inuka kwa kazi. Maana Mungu amekuchukua. Chukua moyo wako. Inuka uangaze. Watoto wako wameomba. Inuka uangaze. Masomo yao yamelemeta. Inuka uangaze. Ndoa yako imelemeta. Kwa jina la Yesu. Duka lako limelemeta. Kwa jina la Yesu, na watoto waliona. Kwa jina la Yesu, huduma yako iangaze. Kwa jina la Yesu, kanisa lako liangaze. Kwa jina la Yesu, umeti wako na uangaze. Kwa jina la Yesu, na wachumba wakuone. Kwa jina la Yesu, ukaangaze, ukaangaze, watoto wangu waangaze, huduma yangu iangaze. Inuka uangaze, inuka uangaze, maisha yako yamelemeta.
yako imeremete, elimu yako imeremete, Yesu alifundia, inuka uangaze, walio mbali na wakuone, inuka uangaze, utukufu na ukufunike, inuka uangaze. Mama meremete, mama meremete, jana meremete, mama meremete. Yes, we will never make you believe. DJ from siku ya damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho. Kuna mambo ambayo
salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu tunaponywa, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu twafunguliwa, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu twasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu twasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka twategemea daima, yote chini yake isha. Nguvu zake zilizonaka, damu yake na sadaka twategemea daima, yote chini yake isha. Damu yake na sadaka twategemea daima, yote chini yake isha. Mwokozi atanitosha, damu yake na sadaka twategemea daima, yote chini yake isha. Mwokozi atanitosha, damu yake na sadaka twategemea daima, yote chini yake isha. Mwokozi atanitosha, damu yake na sadaka twategemea daima, yote chini yake isha. Receive the fruits of your womb. I break every offense. I break every offense. Mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Count.
unaweza mchana wa leo. Unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza. Oh, there is power fighting in the blood. There is power fighting in the blood. There is power fighting in the blood of Jesus Christ. There is power fighting in the blood. There is power. There is power fighting in the blood. In the mighty name of Jesus. There is power fighting in the blood. There is power fighting in the blood of Jesus Christ. There is power fighting in the blood. There is healing fighting in the blood. Oh, in the blood. There is healing fighting in the blood. In the blood of Jesus Christ, there is healing there is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power
Yes. Yamasai. Rimae. Sikae. Wakapapaya. Wakalilisa ma. Wakalilisa. Wakamamae. Wakaai Wakamae Wakamama. Wakafunga. Wakamamae. Wakabibibibi. Wakatatama. Wakaikama. Wakazilika. Wakalilama. Yes. 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 Rinae Raita. Resa Karae. Sign out. Thank you. Jehova anasema walikuja wakanajishi madhabahu haya. Walikuja wakalete uchawi kwenye madhabahu haya. Walitaka kufunga madhabahu haya. Walikuwa wamepatiwa target ya last week, hii nyumba ifungwe, kanisa ishe. Lakini Baba anasema yeye ndiye mwenye madhabahu haya na hakuna kitu kitayaweza tena. Anasema tumefaulu mtihani huo na sasa tuende mbele. Haleluya. Na Bwana anasema tusameheane. Kama nilikukosea, unisamehe. Kama ule mwingine amekukosea, msameheane. Mchukue muda, msameheane. Confess to one another, just forgive one another as we move forward. Hallelujah. Can we put our hands together for Jesus Christ? Hallelujah. Hallelujah. Yes. Patie mafatima. Yes. Wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana, hao wamtumainio Bwana. Where is the microphone? Jenga, chukua microphone. Mushikie. Are you ready to submit to the authority of this church? Yes. Are you ready to submit to the authority of this altar? Yes. Are you ready to submit to the authority of the altar? Yes. God chose you to be the pillar of this church. I know you've been going through challenges. Some of the challenges I came personally to pull you out of it. The challenges you've been going through, it is me personally, I came to pull you out of the challenges. They are not yet through, but you're going to win it. You are not yet through, but you are going to win it. So refuse to be offended. Father, by the anointing upon me that came from you, similar to which came to David, when you anointed David out of the children, many children that were in the house of Jesse. But you had a target and chose one man from that family who will become the king. And the same anointing you poured to me through your servant Harrison Nganga, and the anointing upon Bishop Harrison Nganga, I also release the same to Caroline Wairimo in the name of Jesus. To Sarah Nyambura in the name of Jesus. May the Spirit of God dwell in you. May peace of the Lord dwell in you. May the love of God dwell in you.
I remove that which hinders you. I remove that which has been a big blockage in your life. That from today henceforth, let God guide you. Let the Spirit of God guide you. Let the demon be unable to remove you from the foundation of Jesus Christ. Somebody say amen. Amina. You are free to walk. Leteni sadaka. Shika sadaka. Ulete hapa. Nionapo amani kama shwari, Lete hiyo kikapu ya sadaka. hauniona hapo shida. Wewe ni Kwa nabii. mambo yote Wewe ni nabii. Omba sana Mungu akufungue. Lakini kuna watu wamekuzunguka ambao wanakufunga. Na hao watu wametoka kwenye familia zenu tu. Na wamekufunga. Mungu atakusaidia na atakufungua na atakuelekeza katika njia ambayo ina kibali cha Mungu. Leteni sadaka zenu hapa. Mweke hapa ndani. Salama, ni salama rohoni. Tuimbe salama, salama, haleluya, rohoni wetu sisi ni salama rohoni. Sema salama, salama, haleluya, rohoni. I command you out. In the mighty name of Jesus Christ. I command you out. You demon. I command you out. Mighty name of Jesus Christ. Check out. Check out. 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 Fire. Church say fire. Church say fire. 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 Fire in Jesus' name. The mighty name of Jesus Christ. Out. The mighty name of Jesus Christ. Out. The mighty name of Jesus Christ. You spirit of witchcraft. Nawaganga. Spirit of poverty. I command you now out. Slowly. Sema salama, salama, tunakiri rohoni. Haleluya, ni salama rohoni. Ima salama, salama, kwa mioyo yetu rohoni. Yuko nasi, ni salama rohoni. Bible. Mali hapa sana. Bible. Unasema rohoni ni salama rohoni. Sema salama, salama, haleluya, rohoni ni salama rohoni. In verse 6 of chapter number 17 of the book of Luke, if you have faith, so the Lord said, if you have faith as mustard seed, you can say to this mulberry, you can say, a mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it could obey you. And which of you having a servant plowing or tendering sheep, will you say to him when he has come in from the field, come at once and sit down to eat? But will he not rather say to him, prepare something for my supper, and guard yourself and serve me till I have eaten, drunk, and afterwards you will eat and drink? Does he thank that servant because he did the things that were commanded to him? I think not.
So likewise, you, when you have done all those things which you are recommended, say, we have unprofitable servants. We are unprofitable servants of God. We have done what was our duty to do. So whatever you do, let it be your duty to God. Not for you to be seen, not for you to be even known. Hallelujah. Don't allow anybody to know what you are doing here in church. Just do it because you are a servant of God and it is you are doing for God. In that line, I want to repeat it again. Line number 6 says, so the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted the sea, and it will obey you. The moment you become right with God, anything you will ask in the name of God, in the name of Jesus, will happen to you. May God bless you as he blesses these sacrifices and offering in the mighty name of Jesus Christ. Where it has come from, God will open the doors. God will release the blessing. God will release the anointing. Whatever you gave out for a reason. God will do it as you intended to do. In Jesus' name, we are having a cup of tea. God has blessed it, and we are going to enjoy it. Continue with the singing, and we are off. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Charity, Amen. you are in a hurry? Are you in a hurry? I want you to sit with the Carol and the Sarah. You have a cup of tea. 3 of you. Ingawa shetani hatanitesa, nitajipa moyo.